sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Alright, ladies and gentlemen, welcome back once again. Grind the first time I think in a while here. So yeah, it's a very nice initiative, of course, managed by Cancer. We have it first up here. This time around, ladies and gentlemen, it's going to be me on the cast desk alongside with Fury, who will join us in just a bit here. But obviously, it is going to be very much exciting Yeah, so let's see how it goes, guys. Of course, there will be a few connection issues from my side. Is one of the many reasons why I don't do solo casting anymore. It's just too big of a risk.
and I might let someone down here eventually. So that is why we are going to bring in the likes of Fury once he joins here, of course, as well. So today's one circle is underway here, ladies and gentlemen. We can see a lot of the teams have gone towards their designated drop locations, and we can see already a few rotations coming into play right about now. We can see that. UNX have gone up towards the Burnley side, of course, one hit gods. I'm not sure how they are going to be preparing, but they are not paying any paid series. Hopefully, we'll see them join once the dates come closer here, ladies and gentlemen. So let's see how they are going to prepare as well. We can see DEU in the Rostock area. We can see them having a clash with someone as well. We can see Snake in the Milta side as well with XFL7. We can see Except Loyalty, unfortunately, getting a first knockdown over here. Jode is going to be knocked out here, unfortunately. DEU is going to be the people that are going to take the fight up towards his side. We can see that the three-man roster here trying their very best to do something towards the XF loyalty side here, ladies and gentlemen. We can see three eliminations apiece for NFTLQ and Sky here, ladies and gentlemen. We can see Void picking up an elimination, and with that, we have DEU getting onto the points table as well here with the first elimination right now. So it is going to be Sanrak who will be getting the first knockdown. I'm pretty sure that we have Luffy here, ladies and gentlemen, of course, from the DEU side. We can see Void coming through with an angle over here, trying to see if he can get some view on the position of the exposed loyalty squad. But after that first elimination, I think as long as they get the next knock here, it is going to be a very good comeback from DEU here in this position. So just waiting for someone to expose themselves here. Void is of course going to play this angle, and he's going to try and pick up some eliminations from this side as well. So let's see how it is going to happen here in this Rostock side, ladies and gentlemen. Of course, DEU very much known for this Rostock jump here as well. We know they take the boatyard side as well. So yeah, I think for XF loyalty, this is going to be a bit of a problem here in the Erangel because we do have two Erangels starting off back to back. Then we have the Rondo, and then we have two Miramas back to back here as well. So it's going to be pretty interesting to witness how these fights will go, ladies and gentlemen. So we can see number one esports in a fight right now. We can see two knockdowns coming through as well. We can see LC, AST already taking zone damage as well. We can see Revo going absolutely crazy, takes a knockdown, and I think the third knock coming through. And we can see Revo with another knockdown. And ladies and gentlemen, I think that's going to be it for number one esports. The 1v2 by Revo here. It was Adios that was able to get the final knock here and get the job done. So very well played too. One hit UF esports in the Asna side coming through. They get those eliminations here, ladies and gentlemen. We can see Bullet Track now coming and getting a rush of their own here. Aslan coming through. Will he be able to get an 8 knock? Unfortunately, I don't think so here. He's going to come through. He has the DBS in his hands, a very dangerous weapon, but what an aid from Raptor here, VETLQ side. And we can see that they have come to this position and they are able to get these eliminations here. Very nicely here, guys. So that is going to be interesting. We have Raptor with the one elimination secured, but we do have the rest of the bullet tracks unfortunately eliminated from this side, which is not really something you would see here. Aslan was left on his own to fend himself for the hospital push, but none of the other players were actually surviving. So I think we had Legends come through with three eliminations. It should be either NF. Yeah, I think it should be NF or Skyfall that would have picked up the eliminations of the one hit bullet track team here. So in the George Pool side, of course, is very packed here of players. We can see Skyfall Esports looting around the area. We can see VETLQ Legends coming towards his side. I think taking a very early rotation just to try and pick up all of these fights here, guys. So it's really nice to witness how all of these teams are going to be playing new strategies as well implemented by all of these players that we can see. And ladies and gentlemen, it is all in preparation for the PMNC here, guys. All of these teams will definitely be playing in that finals mindset. Of course, we know that one hit UF is qualified TLQ, definitely NF. We saw an absolute brilliant job under the T First Four Nights name. We see Legends as well, another team, DEU, another team under the Way the Papa name as well.
We have Xforce L7 as well qualified. We have a lot of teams, EQC, PX, a lot of teams in this uh, in this paid here that will be practicing for all of that here, guys. So we might just see a lot of these teams go ahead and perform, try and fix every single mistake that they can in the moment here, and yeah, just gain an insight on how all the other teams will be preparing themselves for the PMNC because. Yeah, we're talking about the PMNC so much, guys, because that event, ladies and gentlemen, PUBG Mobile National Championship, it's a chance, another chance for our teams in Sri Lanka to represent their country on the global stage and especially the PUBG Mobile stage here, guys. So it's going to be very exciting to see how that's going to happen. We have Sana with 3 eliminations to start off for TLQ, ISSL, and RC. We have LC coming through and picking up some fights. We have UNX as well, getting some eliminations. This is Loyalty that is going to be eliminated here from this side. We have DDX Goats here as well. Let's see what they can do here. The nades are going to come through as well from the side. Let's see if it does get a connection. Unfortunately, not here, but trying to reply back here is going to be Rath. Let's see if he will be able to do something, guys. Will it be able to come through? No, unfortunately, a knock won't come through here. You can see some mollies coming through as well, but none of them connecting to LCR4L here, ladies and gentlemen. So, yeah, it's gonna be very, very interesting to see how all of these teams will be fighting here in this Katka side. Of course, we can see very busy DDX court as well, making it seem here. LCR for L, I'm pretty sure a new team in this side. We have Cyrax, who was a part of the X-Force L7 squad, coming through and making some changes here, making a new team LCR for L. We have the X-Force L7s here as well. So let's see how that is going to work out here, ladies and gentlemen. So we can see right now pushes are going to come through. Will they be able to get a couple of knocks here? Mushab coming in from the side, trying to see if he can get the opening knock come through. He's going to take some shots towards the side. Let's see if Roy will be able to do something here. And up comes Rat here and takes the still case shots. But, ladies and gentlemen, DDX Sports Esports is going to be eliminated here. Unfortunately, it's a good squad by LCR4L here in this side. We have Cyrax picking up 2 eliminations, Kesha with an elimination, and we have Ghost as well with an elimination. So a really good start here. Musha provoking the fight here and getting it done in a very nice fashion. We have Adios now, ladies and gentlemen, and we have the one hit UF coming towards the Rostock side and the school side, and we can see that UNX as well have come through this side here already. And yeah, it's gonna be interesting to see how all of these players are gonna play this out with UF as well in the vicinity right now. We can see that except Party coming through, except Mighty is gonna come through, and there, oh my goodness, Loyalty is going to be eliminated just like that way. And now the UF Esports squad, ladies and gentlemen, is going to come through. Let's see which nade will connect here. It looks like those nades are very, very strong here. He's down to 1 HP Toxic. Will he be able to heal up really quickly here, guys? I think he'll have to heal up as fast as possible. He's holding a nice position. Joni as well still surviving. The push is coming in from one hit UF. Will they be able to fend off for much longer? Another nade is going to come through, but the rushers, ladies and gentlemen, Toxic coming through with some Molotov action here as well, but nothing happening here, ladies and gentlemen. We have DEU on the attack here as well from this side. We have tapped out with some shots towards the DXB club here, ladies and gentlemen. Some beautiful sprays coming through as well, but ladies and gentlemen, that's going to mark the end of UNX Esports. Shotgun shots by Revo. He's going to connect here. Will that nade towards Void connect here? Unfortunately, I don't think it does here. But we can see some shots coming in from Void, and oh my goodness, misses the knockdown here by just a bit. The Molotov should confirm it, ladies and gentlemen. Let's see if it does. And Void is down to really low HP as well in after that grenade here. Void unfortunately couldn't get the Molotov to get the knock here, ladies and gentlemen. We can see some pushes as well coming through from this side. Void is going to have to run back, try and see if he can pick up some more eliminations. The drive-by is going to come through. It's going to be Adios that gets knocked out. Will the elimination fall? He's going to focus on the back, but he gets shot out from Revo. And Revo, the saving grace here
for this team here. One hit UF right now. We can see DU Esports, the support is still late to the action here, ladies and gentlemen. Sunraku is swimming, Tikka is swimming, trying to see if they can pick up some knockdowns over here, at least confirm the elimination of Adios here. And I'm pretty sure that they are going to be seen here, ladies and gentlemen. And yes, Tikka is definitely going to be seen here. And he's going to get knocked out here, unfortunately, ladies and gentlemen. DU Esports, we have yeah, kind of an unfortunate beginning here for them here. You can see Zero, unfortunately, not in the vicinity at all. He has gone towards the Ferry Pier side. And yeah, this is not a recall action that we are seeing at all here. This is actual Erangel gameplay that we are witnessing, not part of the squad in the boatyard side. So I think Zero will have to survive for the team if they are going to continue with this fight here, ladies and gentlemen. I think we have the Master Fury here joined with us already here, ladies and gentlemen, for the VE paid grind here. So let's go over to Fury and welcome him to the matches that we have. Fury, welcome. අයිබන් ජෝෂ් සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම හිතනවා මගේ වොයිස් එකේ අවුලක් නැහැ නේද ජෝෂ්? ක්ලියර් නේද? Yes. Thank you. කැන්සර්? ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? Thank you. ඉතින් ඒකත් එක්කම ආදරණීය මිත්‍රෝනි වරක් වුණා. හැබැයි මම දන්නවා ජෝෂ් ඉන්නේ හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ජෝෂ්ට thank you කියන ගමන්ම වෙල්කම් කරපු ජෝෂ්ව ඒ වගේම අදවසේදී සජීවීව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම පිළිගන්නවා ආයු බොහෝ වේවා ආදරණීය මිත්‍රෝනි. අදවසේදී තවත් e-sports වසන්තයක් ඔබේ ඩිජිටල් දිරියට ළඟා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වන විටත් මම හිතනවා උණුසුම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරන්නට ජෝෂ් සම්පත් වී තිබෙනවා කියලා. ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් ෆයිනල් බැටල් එකට කලින් ෆයිනල් බැටල් එකට ජෝෂ්ගේ පැත්තට යන කලින් අපි බලමු මිඩල් පාර්ට් එකේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙන විටත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම කණ්ඩායම් 20ක් අතුරින් මේ කණ්ඩායම් 16කට කන්වර්ට් වී තිබුණා බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තේ. ඒකත් එක්කම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සීරෝ මේ පැත්තෙන් ලස්සන මම හිතන්නේ වෙහිකල් සමහරවිට වෙහිකල් නොක්ඩවුන් එකක් වෙන්නට ඕනේ ඒ වෙලාවේ ගත්තේ ඩ්‍රයිව් බයි එකත් එක්ක. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. DXB ක්ලබ් එකේ ඉන්නා මේ පැත්තෙන් අද දවසේදී JD ඒ වගේම ඔස්කා ටොක්සික් සමගින් ස්ටබ්ස් තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි ඔවුන් ලස්සන ස්පොට් එකක් මේ වෙලාවේ සිකියු කරගෙන ඉන්නවා. එපමණක්ම නෙවෙයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේත කාලීනව DXB සතුව යම්කිසි තරමේ අපි හිතනවට වඩා ලොකු ගිනි පුපුරක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ජයග්‍රහණයේ පිපාසයෙන් යුක්තව ඒ වගේම වෙන කෙලිම TQ Legends කණ්ඩායමෙන් අද දවසේදී බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 5 eliminations confirm කරගෙන තියෙන vehicles ටික තියෙනවා මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙද්දී රැප්ට නම් මං හිතන්නේ අපිට පළවෙනි මැච් එක අතරතුර බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජෝෂ් මං හිතන්නේ මේ වෙද්දී down and out වෙලා තියෙන වගේම new esports එකේ පැත්තට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් action ලගේ team එක මේ වෙලාවේ එච්චර හොඳ තත්ත්වයක මේකද action ලගේ team එක නෙමෙයි. එක දවසෙන් එක දවසට මොනවද වෙන්නේ කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. මොකද වොයින්ලට නම් මාරු කරන්න වෙලා තියෙන දවසින් දවසට පැයට ඒ තරමටම මේ විකිරෙන පාඩයක් වගේ වෙලා තියෙන වොයිට් තනිකරම. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දවසේදී වොයිට් ලගේ ටීම් එක තමයි මේ වෙද්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මෑත කාලේනව ජෝෂ් අපි දැක්ක නේද? ඇචස්වල සෑහෙන්න ලොකු වෙනස්කමක් ඇති කරන්න පුළුවන් විදිහේ කණ්ඩායමක් කියලා හැම තැනකදීම ඔවුන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක දවසේදී අපි බලමු මොන වගේ වෙනසක් වේවිද කියලා. අතන මාරේ UF ටීම් එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තේ 7 eliminations. ඒ වගේම LGN එහෙම නැත්නම් Legends ඉන්නවා මේ පැත්තේ 5 eliminations එක. ඒ වගේම මෙන්න තවත් knockdown එකක් ගන්න ටූකගේ පැත්තෙන් තමයි ස්ට්‍රයික් එක යන්නේ. ටූකා ස්ට්‍රයිකර් කරනවා මේ පැත්තෙන් head to head bullets connect වෙලා තියෙනවා. බලමු kill point එක සිකවන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒ අතර වාදී TQ ස්පෝර්ට්ස් කරනවා මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයික් කරලා තියෙන මයිටිගේ පැත්තෙන් knockdown අතර ටූකා මේ පැත්තෙන් මේක දිගට ස්ප්‍රේ කරගෙන යනවා. ස්ටොප්ස්ගේ පැත්තෙන් ස්ටෝම් EQC ඩවුන් කර ගන්නවා. ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ISSL අනිත් පැත්තෙන් knockdowns කීපයක් ගන්නවා. ඒකත් එක්කම AST ලගේ පැත්තෙන් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. පුළුවන් සකුරා වසන්තේ එහෙම නැත්නම් ලොෆි මේ පැත්තෙන් තවත් knockdowns කීපයක් ගන්නවා. මෙන්න kill point එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම storm EQC ප්‍රමුඛ EQC ලගේ අවසාන නිමේෂයේ සනිටුහන් වී තිබෙනවා. ඒකත් එක්කම අද වැටීම් සමුදායක් සමගින් DXP ක්ලබ් එක මම හිතනවා මේ වෙලාවේ ප්‍රෙෂර් එක ඉන්න සිටුේෂන් එක හිටියේ. නමුත් කෙසේ හෝ ඒ තත්ත්වය පහව ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXP ක්ලබ් එකේ ඉන්න මේ පැත්තේ 4 elimination ස්ටොප්ස්ගේ පැත්තෙන් හතර දෙනාම එක පොකුරට බදලා ගත්තා වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ Lovin Esports they have triple players Souli, Lan and also 7 guys. What's gonna be happening? A big movement for the Lovin Esports because they have the circle advantage. Mostly this is gonna be another happy hunting ground for their side, but let's see what will be happen because so many teams is live in the so we can see that Legend 7 Esports will try to take some advantage here.
this tiny circle. But let's see what will be happen. 13 teams in. I don't think that they will have a good position right now after circle. After the circle. So let's go. Ready for the kick out. Everything. Ek tikram striker karna me වෙලාවේ. ඒකත් අපිට බාප්ලා 1 HP වෙලා තියෙන්නේ. මතර උද මේජ් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේ වෙලාවේ legit කවලගේ පැත්තට. මෙන්න Apex striker කරනවා. එවෙලෙම කිල්ම big shot. Stops the Apex shot කරනවා මේ පැත්තේ 1 HP. Apex මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම L11 ලව survive කර ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Daisy knock down වෙලා හිටියේ. හැබැයි කොහොම හරි කළා තමන්ගේ ටීම් එක survive කරගන්න Apex 49 ට chance එක හම්බෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් කෙලින්ම UF ලගේ players ලා struggle වෙන ගමන් තමයි තියෙන Revolt අහිමි වෙලා ගියා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ last match ready for the team. Short fires ටික නා මේ වෙලාවේ clear වෙලා තියෙන්නේ. කානිකරම area එක clear කළා දා ගන්න එකත් එක්කම UF ලා මේ පැත්තෙන් අවාසනාවන්ත විදිහට අවසාන සටනක මෙන්න surprise attack එක side skip පැත්තෙන් knock down එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. front එක පැත්තට push කරගෙන යනවා. players හතර දෙනාම surviving in the 6 eliminations වලට move up වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. LC team එකේ නම් මේ පැත්තෙන් හොඳ surrounding battlefield එකේ වගේම දැනට තියෙන එකම බාධාව eSports බලමු DEU ලට වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ස්පාර්ක් පාස් එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් කරගන්න looping down last match Tuka striker chance එකක් හම්බ වෙන්නේ Tuka down කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම DEU ලා back to lobby කළා දා ගන්නවා guys. මේකත් එක්ක teams 9කට තමයි කෙලින්ම මේ වෙලාවේ punch වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න ඉන්න කෙලින්ම ISSL NRC කණ්ඩායම TLQ වැඩි advantage එකක් ඒ වගේම potential එකක් තිය circle එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එම්ම මොකද මේ open area එකේ මම හිතනවා වාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි මේ තියෙන compound එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ නිමාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන මේ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම අතරතුර අපි දන්නවා top roof එක පැත්තට යන්න අවකාශයක් තියෙනවා. smoke screen එකක් use කරන අපි දන්නවා මේකේ වහල පැත්තට ගියොත් එම තවත් eliminations ගොඩක් ඔවුන්ගේ පැත්තට රැක ගන්න හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා. at the same time SKYFALL eSports has been moving to the lobby and we are moved to the top 8 teams guys. So let's see what's gonna be happen. Still අපිට chance එක තියෙනවා final movements වලට යන්න කලින් උගලත් එක්ක මේක බෙදා ගන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. දවසේදී කොට දවසකට පස්සේ තමයි මාත් එකතු උනේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. smokes එක throw කර ගන්නවා මේ පැත්තේ circle cross වෙන කමක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න teams ආට ඉන්නවා මේ පැත්තේ වැඩි advantage TLQ ලගේ පැත්තේ. ඒගොල්ලෝ විතරයි මේ වෙලාවේ man power එක උපරිම මෙම්බ තියාගෙන team එක විතර Lucifer strike කර ගන්න අතර වාරදී LC back down කළා දානවා මේ වෙලාවේ players කීප දෙනෙක්වම. ඒකත් එක්ක බලමු කර ගන්න පුළුවන් මේක out of this circle one by one down and out වෙන කමක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න last man sad in for the team. right කරගෙන තියෙනවා strike කරනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම Lucifer but correct වෙන බොහොම අල්ප ප්‍රමාණයක් out of this circle advantage එක channel එක පැත්තට දා ගන්නවා. ඒ තමයි අවසාන හුස්ම පොද නතර කරගත ස්ථානය. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම teams හතකට move up වෙලා තියෙනවා. TLQ team එක one by one out of this circle struggle වෙන ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න TLQ legends back lob වෙනවා. ඒකත් එක්කම ජෝෂ් ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ අවසාන මේ දැවැන්ත movement එක අපි හැමෝටම ඉදිරිපත් කරන්නට. Thank you, Fury. It's a stage 6 zone. Officially, we are down to the last 5 teams here, ladies and gentlemen. In this first match angle here is TLQ, ISSL, NRC. We have NF, we have the LOVINS eSports, we have LCR4L here, and we have the Expos L7 here still surviving, ladies and gentlemen. It's going to be an intense battle that we are going to witness here in the stage 6 circle because we can see it's mostly open area here, guys. We can see NF eSports. They don't have the zone advantage anymore. They are going to have to move in towards the circle side. But as we can see, TLQ, ISSL, NRT, and LF LOVINS here, they have a very good advantage here, and they are not going to let that happen here, guys. So let's see what NF eSports have up their sleeve here to try and pick up some of these points here in the first triangle match. We can see TLQ, ISSL, NRT picking up a couple of knocks here from this side. We unfortunately have one player down here from the LF LOVINS eSports side, so they will have to try and come back with the 3-man roster. The only thing that is daunting here or is we can see some players coming through. Nana's going to pick up an elimination. Keisha's going to go down in LCR12. He's going to be eliminated here, unfortunately. It's now down to the last 3 teams. We have Expos L7 as well going down here. And we have now the last 3 teams, LOVINS, Noob Family, and TLQ, ISSL, NRC here in this position. We can see some replies back coming down here. NF as well. It's going to be really dangerous. They're a team in form here, guys.
Other 4K name, they've been doing very well in the PMNC round of 32. They are in the grand finals, ladies and gentlemen, and we are about to witness that coming through. That nade is beautiful, but unfortunately just a bit off here, and that one's gonna end up short here from LBN here, guys. So this final stage 7 battle is going to be very interesting. All the players have all their utilities being utilized here. We can see the amount of smoke, the grenades coming in. We have an airdrop there in the middle as well that can be used for some late game cover here as well. So most of the teams, I think TLQ, ISSL, NRC will look to that airdrop as well for some more hard cover here. But from this side, NF and LVN, it's pretty much open fields here for them. We can see some nades accurately being thrown, but no damage so far. That nade looks close to 7x, but it's not going to connect at all here, guys. You can see some more nades coming through. Those are going to end up short here, guys. But what a position we have here in this final stage 7 zone. It's a beautiful zone to witness all the players in the open area. There's a little to no cover at all. Only we can see the blasted up vehicles, and we can see the haystacks as well. And if esports, we have Ilahi exposing himself a bit towards the right side. I'm pretty sure we have a couple of players on that side as well. You can see the smoke starting to fade away one by one, and all the utilities has come down. Now the zone as well is going to come through here. Ilahi, no option but to heal up as much as possible and try and book it towards the circle. He's going to have stand up full speed ahead. We are slowly getting knocked out from the play zone here, and Ilahi has made it in towards the circle here, guys. I think he's inside by a little thread, and we can see Jimmy finally knocks him out here and takes a double mark here, guys, ladies and gentlemen. And now we have here, guys. It's going to be interesting, and we can see Elan from the side as well, getting the knock of Tusti, but the last player standing for NF Strike is going to take the elimination, and LF Lovins it's going to eliminate. Look at that, it's a 1v1 scenario right now, but the LQI is still NRC and NF right now. It's going to be Jimmy versus Strike here, ladies and gentlemen. The revive out of the question here definitely may be a considerable option for Strikes here in this position, but will he be able to get to it? I think we'll better ask that question from here, Fury here, guys. Fury, what do you think will happen here? As we can see, Strikes going in for the revive and the smoke being utilized here as well in the final battle. රයිට් මම හිතන්නේ ජෝෂ් මේ පැත්තෙන් හොඳ මූවමන්ට් එකක් කරගවත්ත පැත්තේ දෙගොල්ලම මේ වෙලාවේ ස්ට්‍රගල් වෙලා තිනවා කවුද මේ වෙලාවේ ඉස්සර වෙන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියන්නේ කවුද කියන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් වේද කියලා මෙන්න රිවයිව් එක ගන්න NF ලා මේ පැත්තෙන් ඒ වගේම TR කිලොත් එහා පැත්තේ රිවයිව් එක අරගෙන තියෙන්නේ මතරොද ස්ට්‍රැටජි එකක් ලුසිම ගන්නවා වෙහිකල් එක මෙන්න ටර්නින් පොයින්ට් එක වෙනවා ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට ස්ටක් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ පොඩි ඉඩ කඩකට සීමා කරලා තියෙනවා මේ oh my goodness ලුසිෆර් ඩවුන් වෙනා මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා NF esports අද දවසේ මම හිතන්නේ හීනකින්වත් නොහිතන විදිහේ ස්පොට් එකක් සිකියු කරගත්ත කියලා කියන්න පුළුවන් ජෝෂ් මම හිතුවේ ලුසිෆර් ඒ මූවමන්ට් එක ගත්තා ඒක වෙන්න පුළුවන් ජෝෂ් අනිවාර්යෙන් ගේම් ටර්නින් පොයින්ට් එක කියලා හැබැයි කවදාවත් නොහිතන දේවලුයි මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය කරගනිමින් දවසේදී NF ලා පළවෙනි විනර් චිකන් ඩිනර් එක සොරකම් කරගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම ISSL ටීම් එක පැත්තෙන් ඒකත් එක්කම අද දවසේ පළවෙනි මැච් එකම හිතනවට වඩා දැවැන්ත බැටල්ෆීල්ඩ් එකේ තමයි අවසන් වෙන්නේ ඒකත් එක්කම winner chicken dinner for the NF esports congratulations for the NF අපි යමු ටීම් ස්ටැට්ස් ටික පැත්තට කොහොමද ඒගොල්ලෝ chicken dinner එක අද දවසේදී එකතු කරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න යන්න ඉතින් අර නේද පැහැදිලිවම අපි දන්නා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගොඩාක් අය කතා බහට ලක් වෙච්ච දෙයක් තමයි හිතන දේ වෙන්නේ වෙන දේ හිතා ගන්න බෑ ඒක තමයි දවසේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම NF Sports එනවා මේ පැත්තේ 10 eliminations උත් එක්ක පළවෙනි chicken dinner එක දවසේදී secure කරගන්න well played and GG කියලා කියන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ ආරම්භය ඒ වගේම මධ්‍ය සහ අවසානයේ මෙන්න මේ කියනවා හැම ස්තරයකදීම මම හිතනවා පැහැදිලිවම හොඳ සර්වයිවින් එකක් මේන්ටේන් කරලා තිබ්බ අවසාන මොහොතේදී ගේම් ටර්නින් පොයින්ට් එක අරගත්ත ලුසිෆර්ගේ නොක් ඩවුන් එකත් එක්ක වෙල් ප්ලේඩ් and GG අපි යනවා කෙලිම ටීම් ස්ටැට්ස් එක පැත්තට මෙන්න ඉලාහි with 5 eliminations ඒ වගේම Fadi with triple elimination Striker with 1 elimination සහ PO aim with 1 eliminations මේ විදිහට තමයි දවසේදී eliminations 10 සැකසී තිබෙන්නේ NF chicken dinner එක වෙනුවෙන් එතනදීත් මම හිතනවා ඉලාහි ගත්ත නොක් ඩවුන් එක තමයි සම්පූර්ණ
වශයෙන්ම ගේම් එක වෙනස් වෙච්ච හරිම පරිච්ඡේදය කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ලුසිෆර්ගේ නොක්ඩවුන් එක මං හිතනවා චිකන් ඩිනර් එකේ 99.9%ක්ම ඉෂ්ට කරා කියලා. ඒකත් එක්ක අපි යනවා කෙලිම නෙක්ස්ට් ස්ටැට් එක පැත්තට. ඊළඟට අපිට බලන්න ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මැච් සමරි විය යුතුයි. මාගේ නිගමනයටත් එක right up match summary පැත්තට 71 eliminations out of 66 knockouts ඒ වගේම 10,000 healings ඒ වගේම revive 18ක් throwables 199ක් හොඳ අංකයකට ඇවිල්ලා තිනවා. මම හිතන්නේ මෑත කාලීනව සෑහෙන e-sport event උත් එක්ක මම හිතනවා ලංකාවේ play කරන e-sports players ලා upgrade වෙලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් අලුත් tricks tips ඒ වගේම technologies use කරන. ඒකත් එක්ක match summary එක මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරද්දී අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ stat එක පැත්තට යන්න සූදානම් වෙන්නේ most valuable player ඔබත් සමගින් බලන්නට. So the most valuable player of match number 1. Let's see guys. ඉල්ලාහි NF තමයි අද දවසේදී වඩා වැදගත්ම ස්තරයක ඉඳලා තමන්ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රීඩකයා විදියට අපිට ඔබට පෙන්වා දිය හැකි. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MVP වදාසේ 5 eliminations 700 damages 3 knockouts උත් එක්ක MVP title එක දවසේදී ඉල්ලාහිගේ පැත්තට තමයි secure කරගන්න පැහැදිලිවම මේ ලැබිය යුත්තක්. මොකද NF esports ගේ පැත්තේ chicken dinner එක සම්පූර්ණයෙන්ම බර උනේ ඉලාහිගේ performance එකත් එක්ක. ඉතින් congratulations කියන ගමන් අපි යනවා අපේ next stat එක පැත්තට. ඉතින් අපිට ඉතිරිලා තියෙන match standings ටික විතරයි. ඉතින් අපි ජෝෂ් අමතක කරන්න බෑ. ඉතින් ජෝෂ්ගේ පැත්තට යමු අපි match standings ටික බලන්න. All right, guys, we have the match standings for the match number 1 here. NF Esports with the chicken dinner picks up 20 points here, guys. TLQ ISSL NRC with 16 points at the second place. A good fight by them. LCR4L with 11 points. LF Lovins with 10 points. VETLQ Legends with 9 points. One Hit UF Esports with 8 points. Xforce L7 with 7 points. DEU Esports with the 5 points. Skyfall Esports with 4 points. DXP Club with 4 points. AST Esports with 3 points, UNX with 3 points, MES Victory X with 2 points, LFVEQC securing the 1 point. The rest of the teams unfortunately not able to get onto the board here today in this Wrangle first match up here, guys. So we're expecting to see how they will change around the points table here in the next couple of matches that we have here, guys. We of course have the next Wrangle match coming up, so 2 Wrangle matches back to back here. Then we have a Rondo to split things up, and then we have the 2 Miramars as well back to back to end things off here in the VE paid grind here, ladies and gentlemen. First up is the Wrangle match and the ECR standings after the first match, guys. Well done to NF Esports for securing the chicken dinner. All right, guys, that is the match schedule here. We have match number 2 Wrangle coming up shortly. So we are going to get all the players lined up and ready for you guys. And we are expecting to see how will NF play this match out. Will they repeat a chicken dinner here? Or will it be another team? Will TLQ, ISSL, NRC try and make a comeback here after getting the second place position here? They're a team known to come back here very nicely here. So let's see what will happen, guys. Will it be a different team or will it be a team that you support? Down in the comments below here, guys. Make sure you leave a like and subscribe to the channel as well. And yeah, guys, don't go anywhere. We'll be right back. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
සුබම සුබ සැඳෑවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවස සිකුරාදා දවස කෙමින් සෙනසුරාදා දිනයට මුහුණුවරක් ලබා ගන්න ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තව හොරා කීපයක් විතර දවසේදී ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ දවස ගත වෙන්නට හෙට දවස අපි හිතනවා සතියාන්තය ආරම්භය වෙන දවස සෙනසුරාදා දවසේ ඉතින් හොඳ රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් ලැබෙනවා කියලා හිතනවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අන්න ඒ කාල සීමාවේ කාල පරිච්ඡේදය තවත් රසවත් කරන්න තමයි මේ ආකාරයෙන් තවත් පීඩ් සීරීස් එකක් ඔබ වෙත ළඟා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනේ. ඉතින් වර්මිලන් ESPORTS සංවිධානය කරමින් ඔවුන් හඳුන්වා දෙන මේ තරග මාලාව තරගවට 5කින් සමන්විත. ඉතින් ඔබ පළවෙනි තරගයේ අත් විඳින්න ඇති. ඉතින් ජෝෂ්වින් නමගේ මිත්‍රයා මාත් සමගින් එකතු වෙලා අද දවසේදී අපි දෙදෙනාම එකතු වී තමයි ඔබේ රසස්වාදය තව තවත් වැඩි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනේ. අතර වාර්දී කැන්සර් ඒජන්සි මතක් කරනවා අපි ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එක නැත්නම් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් විදිහට දවසේදී කටයුතු කරනවා. ඒ අතර වාර්යේදී ජෝෂ්ට කාර්යබහුල දවසක් විතර තමයි දවස් හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඔහු තමයි අද දවසේදී ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ ලොබි එක සකසන්නා ඔහු. ඉතින් ඒ වගේම අද දවසේ මාත් සමගින් එකතු වෙලා අපි දෙදෙනාත් එක්කම අද දවසේදී රසස්වාදයත් ඔබට ඔප්නංගවන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අතර වාර්දී යන සූදානම් බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට මේ වන විචත් ඔබ දන්නවා පළවෙනි තරගය ඉතාමත්ම තීව්‍ර විදිහට අවසන් වීමත් එක්ක හරි අපූර්ව පොයින්ට් ටේබල් එක තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි පොසිෂන් එක සහ දෙවෙනි පොසිෂන් එක අතර ලොකු ගැප් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක දිගට මේන්ටේන් කළ යුතුමයි එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පොසිෂන් එක. ඒ අතර වාර්දී මතක් කරන්න කැමති අර කාලයත් සමගින් නැවත වතාවක් බිඳ වැටලාද නැත්නම් කාලයත් එක්ක බොහොම අමාරුවෙන් උඩට යන එක හොඳ වැඩ කරන එක අපි දන්න හරි අමාරු දෙයක්. ඒකනේ කියන්නේ නරකට ඇත්බැහි වෙන්න හරිම ඉක්මනට පුළුවන්, විනාශයත් ඉක්මනට වෙනවා. හැබැයි හොඳ දේවල් කරන්න හරි අමාරුයි, හොඳට ඇත්බැහි වෙන්න හරි අමාරුයි, යහපත් දේවල් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල හරි අමාරුයි ළඟා කරගන්න. හැබැයි ඒවා සදාකාලිකයි. ඉතින් එන්න අපි නැවත ආයමත් සැරයක් අර ඒ දවස්වල තිබ්බ පීක් එක ගොඩනගමු. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම පළවෙනි නොක්ඩවුන් එක ASTලගේ පැත්තෙන් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. මිරයි ඩවුන් එකත් එක බාකෝඩ් ඩවුන්ලා තිරිති බලමු මොකද මේක ලුසි ස්ට්‍රයිකර් ගන්නා මේ අතර වාරේදී. So let's see what will be happen guys. AST Esports struggling over here. Couple of knockdowns and confirming another eliminations. Lucy try to save his team right now in this situation. Saki gonna be another hot drop. I don't believe this because Saki is almost away from the battlefields. සාකි කොනේමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් හොට් ඩ්‍රොප් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ලූසි ඩවුන්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. මං හිතනවා ඒක AST ලට අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යගත සිද්ධියක් නිර්මාණය කරાવી කියලා. So LC Esports can they survive and give their drop locations. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගායරෝ ඉන්නවා එක පැත්තකින්. ඒ වගේම equal situation එක තමයි ජෝෂ් මේ වෙලාව විතර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ලූසිගේ නොක්ඩවුන් එකත් මම හිතනවා AST ලට අනිවාර්යෙන්ම මේක සෑහෙන hard situation එකක් වේවි කියලා. Yeah, guys, but with LC Esports as well, they're down a player here, so I think it's even playing field for both of the teams here in this position, and rightly so. I think the surprise to Fury. I'm also surprised as well here that Saki actually we see drop flashes here out of the blue. We can see sometimes SKYFALL Esports as well have unfortunately been eliminated. The first time they eliminated early on in the battlefield here. In this second angle match here now, ladies and gentlemen, we can see the pressure coming through, and Raga, what a knockdown here, but another knockdown here, ladies and gentlemen, and another knockdown here. Knocks coming through, and it's just one after the other here, ladies and gentlemen. The last player standing for both of the teams here, guys, and we can see Gyro is coming through for the rush here with the J-Side. Will he be able to get the revive completed? But no, he gets the elimination, ladies and gentlemen. And AST Sports, unfortunately, Zaki have been eliminated early on here, guys. So LC Sports will secure those eliminations, and the revives will come through as well. And we can see on the big side here, some fighting coming through, and VETLQ Legends going absolutely crazy, taking some was coming through for the rush. Revo coming through. Let's see if he can do something here for the squad here, guys. Hexa knocked out here, unfortunately. AJ, I think, will be revived here, no problem, by Raptor. But the cover has to come through from Tony here, ladies and gentlemen, towards his side. I think that's Adios there. Who is come in for the attack here. One hit UF Esports here. Last place standing, but it's got to be a 1v3 situation here. Raptor, we can see smoking up the bridge, trying to see if he can save his teammates here. Let's see if Adios can clutch it up here, ladies and gentlemen. Buggy coming through a dash here. Let's see. Halfway center. Adios right now, but he's going to miss his shots, ladies and gentlemen. And a drive-by by Raptor. It's actually AJ with the cover fire.
he was able to pick up the elimination, guys, but Raptor was able to secure an elimination there as well. Hexa still has to be revived. Has two eliminations for AJ towards a one hit UFDs. It's a very good start for PETLQ Legends here, guys. And of course, may I remind you, all of these fades here that we are playing is all for the PMNC land event. And boy, I was afraid that we can see EX right now coming through and go see picking up another knocked out here. Rock, let's see if he can reply back. And oh, shot. What a shot there at the end. And it rocks with the 1v3 towards Victory X here in the Georgia pool side here, ladies and gentlemen. And yeah, that was an incredible finish there as well. Rox was down really low HP, and the Scar's shot, last shot, connected there beautifully, and he was able to pick up those eliminations really nicely as well. And before we move on to the next fight here, let me just say that all of these states that you are going to witness here, guys, is going to be in preparation for the PMNC LAN event that is coming up here in just a couple of weeks from now. All of the teams will be getting their strategies, prepare themselves here, and just trying to polish every corner here that they have here, so that all of them will perform absolute best in the LAN as well. So as we can see now, ladies and gentlemen, we have some eliminations coming through as well from the UNX esports side, and I think my connection is bugging a bit, so I'm going to pass the mic to Fury for just a bit. So Fury, over to you. right Hari මේ පැත්තට මම දන්නේ මේ අපි new esports DEU ලා ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ සිකියු කරගත්ත මේ වෙලාවේ ලුෆීගේ පැත්තෙන් නැත්තම් සකුරාගේ පැත්තෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු නේද මේ වෙලාවේ ජපානයේ පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වයිෆ් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අතවසේදී පළවෙනි එලිමිනේෂන් එක ඔහුගේ බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා DEU esports පැත්තේ. ඒකත් එක්කම පොඩි කනගාටුවට කාරණයක් තියෙනවා ජෝෂ්. මොකද මෙච්චර ලස්සන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා දිනා මෙච්චර හොඳ ලයිව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ප්ලේ කරන ප්ලේයර්ස්ලාත් හොඳයි. ප්ලේයර් අපි ගත්තොත් එහෙම ටීම්ස් 20 20 teams. It means that you know that 18 players, 18 more than 18 or 79 players will be participating for the battlefield. හැබැයි ලයිව් එකේ ඉන්නේ 9ක් 10ක් විතරයි. ඉතින් අන්න එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න ඕනේ. ඉතින් UNX esports යතර වාරි ජවුල් යනවා. තමයි kill points එක සිකියු කරගෙන එකද අපිට බ්ලොක් පිට. ඕ FBI ස්ට්‍රයික් කළා මේ පැත්තෙන් තවත් ගන්නවා. මතර හොඳ kill point එක තමයි සිකියු කරගෙන void එක පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බල කායම ගෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙද්දිත් අපිට බලන්න පුළුවන් වයිඩ් ඩවුන් අවුට් රාතින් ලුපි කෙලිම ෆයිට් එක හැන්ඩල් කරලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන chance එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. මරාගෙන මැර ප්‍රහාරයක් තමයි දියත් කරන ගමන් ඉන්නේ. void වෙනුවෙන් මං හිතනවා ලොකු plan එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ teammate කෙනෙක්ගේ වටිනාකම තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක grenade එක hook කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 2 කෑනා මේ පැත්තට තවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. SRK shots පිට ගන්නවා මේ වෙලාවේ කන්ට් වෙන්නේ නැහැ. ෂෙනොස් තමකින් 7 knock down එක තරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක එක පිට එක සැරේ void අයිබස් දුක්ක ආයේ void මම හිතන්නේ මාරුවට ඒගොල්ලෝ රිවයිව් ටික ගන්නවත් එක්කම ලොජික් ක්ලබ් එකට අවකාශයක් ලැබුණා. මේ පැත්තෙන් කිල්ස් ටික සිකියු කරන 1v3 සිටුේෂන් එක තමයි කන්ෆර්ම් කරගෙන තියෙන්නේ ෂෙනොස්ගේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම මෙන්න තවත් හොඳ පොයින්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ Legend 7 esports තමකින්. අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම ISSL NRC තමයි ෆයිටින් ඉන්නේ. සාම් පිෂප් කළම තියෙනවා. ෆයිටින් පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එක කෙලිම ආර්කින ෆයිටින් අවුට් කරනවා මේ පැත්තේ. තියෙනවා අපි කියන්නේ අර සරලම භාෂාවෙන් එකට දෙකයි රිවෙන්ජ් එක නැත්තම් එකක් කරොත් දෙකක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා ආපිට. මෙන්න ආපිට කැරකෙවිලා තියෙනවා L7 ලගේ පැත්තට එකට දෙක අනුපාතයෙන් kill point එකක් සිකියු කරගනිද්දී L7 ලා දෙකක් එීම ISSL ලගේ පැත්තට සිකියු වෙලා තියෙන්නේ. බලමු ඩයිසි සමගින් ස්නේක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ හොඳම තුරුම්පු දෙකක් අපිට හරියටම කිව්වොත් එහෙම සමගින් හේරා ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. බලමු නේද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේදික. ලෝ HP ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ස්නේක්ගේ පැත්තට ස්ට්‍රයිකර් තමයි බලාපොරොත්තු. ස්නේක් මේ පැත්තේ 1v2 සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන ගමන් තමයි දෙන්නේ. chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ. සූස්ති ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ තප්පරෙන් ඇසෙන ශනිකේ. එහෙම නැත්නම් ඇසිපිලි අහන ප්‍රමාදයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost තවත් kill එකක් සිදු කරලා ඩයිස් විතරයි මේ පැත්තෙන් already kill survive වෙන එක maintain කරගෙන ඉන්නේ. බලමු 1v3 situation එකක් මම හිතන්නේ dash 50 පිට නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ISSL NRC versus L7 fight එක පැත්තෙන් බලමු ඩයිස්ගේ පැත්තට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. vehicles ටික මේ පැත්තෙන් ready කරගෙන compound එක පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි සරලවම කියනවා නම් එන්න compound එකට කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් crash කරලා
තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පවුන්ඩ් එකේ එකත් එක්ක බලමු ජෝෂ් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ග්‍රැනේඩ්ස් එක මේ පැත්තේ throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. තාමත් එකම ග්‍රැනේඩ් එකකටවත් මම හිතන්නේ ඩයිසිව කෙල්ට් ගන්න chance එකක් හම්බුනේ එකත් එක්ක බෝල්ඩොස් ටික throw කරලා තිනවා මේ පැත්තේ එකත් එක්ක. ඕ බෝල්ඩ් එක කරට එනවා මේ වෙලාවේ. ලූසිෆර් තවත් කිල් පොයින්ට් එකක් සිකියු කර ගැනීමත් එක්ක සනාගේ වාඩුව සම්පූර්ණ ටීම් එකක් වයිප් ඩවුන් කළා මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. මේක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් අපි කියන්නේ අර දෙවෙනි ඇසින් බලනකොට තවත් පාඩුවක් කියලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද ජෝෂ්? ඉතින් මේ වෙලාවේ සනාව හිමි වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මෑන් පවර් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ෆුල් මෑන් පවර් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. සර්කල් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක වුණා. මට ජෝෂ් අපිට දෙන්නටම අමතක වෙච්ච දේ තමයි සර්කල් එක මොන පැත්තටද ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ගට්ක සහ ක්වාරි මැදට තමයි සර්කල් එකේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කලිනුත් සඳහන් කළේ ඒ සඳහන් කළ කාරණයක් තමයි මේ වෙලාවේ නැවත වතාවක් එකතු කරන්න කැමති. අපේ ලස්සන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් එක යනවා. හොඳ ෆයිට් එකක් යනවා. ලංකාවේ ඉන්ටෙන්ස්ම ටීම්ස් සියල්ලක්ම පහේ දවසේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම නරඹද්දී අපිට පේනවා යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙන අපේ කමියුනිටි එක එන්නම සමහර වෙලාවකදී ටේජ් එකක් තියෙන හොඳ හයිප් එකක් තියෙන හැබැයි සමහර වෙලාවට වලදී නොදැනීම ඒක පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මීට වඩා views තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම අර ස්ට්‍රීම් කරන අයට. ඉතින් ඒ හින්දා මතක් කරනවා මේ ඇවිල්ලා අපේ e-sport එක නගා සිටින දෙයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් උත් අනිවාර්යෙන්ම සපෝට් එකක් වඩ පුළුවන් තරම් අය ඉන්නවනම් මෙන්ෂන් කරගන්න පුළුවන් තරම් අයට ෂෙයා කරන්න. එන්න අපි මේක තව ඉස්සරහට අරගෙන යමු. එහෙම නේද ජෝෂ්? මොකද හිතන්නේ ඔයා? Yeah, definitely. I mean, the support of all the players here as well who aren't playing, even from the teams here as well. Make sure you leave a like, subscribe to the channel that you're watching on, and of course, share it around with all of your friends. Make sure that they join in and give the support to the team that you're also supporting as well. So, more support. Maybe you can see the team performing here as well. So, let's see, guys, what is happening in the George Pool side. Stage 2 zone officially closing, and we see a kind of a west circle here as well. So we can see most of the advantage goes towards the big creators. We have LFE EQC holding the center of the circle here as well. So all is good. We can see a DXP as well holding the center circle. We can see from the out of zone side as well, LB, and we have XF loyalty as well. And we can see TLQ just holding zone edge just a bit here. But a lot of the other teams we can see holding the middle of the circle right now, and we can see number one esports and one hit bullet track might just get into a fight in that hospital side as well. You can see the next circle, stage 3 here, is going to come through, and it is going to go towards the Gatka side here, ladies and gentlemen, just west of Gatka here. And yeah, this is a very open area, ladies and gentlemen. We can see that Swamp Town may only be the place that we can see some terrain imbalances as well. Just to the right of that, we can see a mountain as well. But other than that, ladies and gentlemen, the hay farm area, the Gatka area, it's all going to be open area with a couple of compounds here and there. So it's going to be very exciting to see how all of these teams will manage in this open area. We can see EQC first rotate here. We can see NF coming in from behind. We can see DXP. We can see TLQ, ISSL, NRC rotating into the circle here as well in this side here, ladies and gentlemen. So it's going to be interesting to see how all of these teams strategize. Will we see some edge of the circle fights here from all of the teams is going to be the question here, guys. So I know that TLQ, ISSL, NRC, one of their strategies here in these circles here, especially in the west side circles, is the late rotation here, guys. So we will see them actually controlling the edge of the circle more frequently in the west side of the circle here as well. And when it comes towards the eastern side, they tend to go towards the center of the circle, hold that center position. Maybe if it goes towards the prison side or Milta side, it's a center position circle for them. But in the west side, we can see that a lot of their strategy is going towards holding the zone edge here. Just I think a really smart play because they were able to get the hashtag number 2 position in the previous match here as well. So this time I think that they are definitely going to go for the chicken dinner here, guys. So let's see how the play out here in this match. We can see 2 players knocked out from BETLQ, Raptor and Hexa. This time around, they've come through just scouting around for these eliminations, but they have gotten caught, ladies and gentlemen, to the LF Lovins here, ladies and gentlemen. So they are going to be fighting out here right now. We can see Tony has
was alive, and I think Raptor has been eliminated here, unfortunately. So Crack was able to get the one elimination secured here, guys, and Hexa is going to be eliminated as well. So two eliminations picked up just like that way here, guys. Tori and AJ will have to move as much as they possibly can towards the middle of the circle here, guys. Kind of unfortunate they're losing our two players very early into the middle stage of the game here. We're about to go in the end stage here as well. Let's start with stage 4, stage 5 circles complete here as well. We'll see a lot of these teams pruning all the other teams down to what they have left here, guys. We can see LFE, QC, two eliminations for Storm, Tabs with the one elimination as well. And they're doing really well here, guys. Of course, they will want some more points here in this second match. Wrangle first match, of course, they were able to secure the 1 point here, but nothing much more than that. Of course, just taking these scrims as a practice here, ladies and gentlemen, so they can identify all the strategies that are being used by all of these teams here that are qualified for the PMNC finals. Just checking it out, everything, every little rotation as well, just fine tuning their fights here as well that they will take. So yeah, guys, it's going to be very interesting to see how they do. Uh, we have actually three players standing, one elimination gone for TLQ ISSL NRC in the likes of Sana. That's a very important elimination. Unfortunately, that has come the way of TLQ ISSL NRC. So they will have to sort of manage actually with the three-man roster here at the edge of the circle. So it's going to be exciting to see how they do. And look at this, ladies and gentlemen. We have the stage 4 circle, and it's gone towards the southern side here, guys. And we can see that it has supported NF Esports. Don't have any idea what Pure Aim is actually doing here in this position. Very weird position being held by him as well. Not really sure what is actually happening because he's outside in the open. If someone comes in from that DXP club side, I think he will be spotted very easily. So the zone has shifted down towards this area. We have a high ground, we have a low ground here as well. I think the high ground side where TLQ ISSL NRC is and where NF is holding as well. But other than that, ladies and gentlemen, all the fights that we're about to witness is going to be one of a kind. So we are very excited to witness how the fighting is going to go down here in the stage 4 circle. As we can see, GD picking up some eliminations here and a fight between ISSL NRC and DXP Club. right, thank you very much Joshi. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අපේ stage number 4 එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක fight එකට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ සකරක මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වගේ fight එක අනිත් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලින්ම team ISSL NRC තමයි fight එකේ ඉන්නේ. opposite team එක පැහැදිලිව බලා ගන්න බෑ. ඒකත් එක්ක DDX Gold මේ පැත්තෙන් down and out කරලා දා ගන්නවා. මේ DXP club එක තමයි opposite team එක විදිහට ඉන්නේ. මතර full team එක මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් both sides වල. ඉතින් බලමු මොනවද දැක්කද Lucifer මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම struggle වෙනකම තමයි තියෙන්නේ. 1 HP පැන ගන්නවා compound එක පැත්තට නැත්තම් දිවි තොර වෙන තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඒකට ස්ට්‍රයික් කරලා මේ පැත්තෙන් ටොක්සික් ග්‍රැනේඩ් එක දානවා. ජිමි අනන් ඩවුන් පුතේ. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. සූස්ටිනා මේ පැත්තෙන් එක පිට එක ග්‍රැනේඩ් එනවා. කෙලිම මේ වෙලාවේ බාන් හවුස් එක පැත්තට මෙන්න කෙලිම තඩිස් 3-9ක් එනවා කඩාගෙන පිටගෙන DXP ටීම් එක පැත්තෙන් බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් වේදිකාව රිවයිව් එක කරගම තමයි දින්නේ. ඔස්කයි නම් මේ පැත්තෙන් කරලා හුක් කරගෙන ෂෝට් පාස් එක දිගට ෆෝලෝයින් නොක් ඩවුන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න මේ පැත්තෙන් සිටුේෂන් එක තවත් නොක් ඩවුන් එක කරලා පුළුවන් chance එකක් අපේ ලූසියෝ එක පැත්තට ප්‍රෙෂර් කරන මේ පැත්තෙන් ජෙඩි ඩවුන් කරලා දාගන්නවා මේකත් එක්කම last two players ඉන්නේ බලමු පුළුවන් වේදිකාව එක දිගටම ලස්සනට බැටල් ෆීල්ඩ් එක හැන්ඩල් කරගන්න ටීම්ස් දෙකම ප්‍රෙෂර් වෙලා අතන පැහැදිලිවම තවත් ග්‍රෑන්ඩ් එක හුක් කරගෙන තමයි මේ පැත්තෙන් ඒකගේ ෂොට් එක කනෙක්ට් කරලා මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්ක තවත් කිල්ලස් කරනවා බලමු වෙන්නේ කියලා ලූසිෆර් ස්ට්‍රයිකර් ගන්න මේ පැත්තේ last man standing for the team ලූසින DXP club එකට බම් බම් කැලිම ගහලා දාන මේ පැත්තේ අවසාන නිමේෂයේ ඔස්කා තමයි දෙවියෝ බවට පරිවර්තනය වුණේ DXP club එකේ. මං හිතන්නේ සුපිරිම ඉන්ටෙන්ස් බැටල් එකක් අද දවසේ දැකපු හොඳම ෆයිට් එක කියලා කියන්න පුළුවන් ටීම්ස් දෙක ගිහපු ඒකත් එක්කම DXP versus TLQ battlefield එක මේ පැත්තෙන් ඉවරලා යනවා. DXP club එකත් ඉවරලා යනවා මේ පැත්තේ. මම හිතන්නේ අන්තිම නිමේෂයේදී නිගේෂ්ලා ඇවිල්ලා කේක් කැල කන්න හදදිම අපි දන්නවා නිගේෂ් කියලා කියන්නේ පොඩක් සර්ව බලධාරී තෙයියෝගේ ටිකක් ඇඟපත එහෙම පොඩක් වැඩි ප්ලේ
කෙනෙක්. ඒ හින්දා කොහෙද දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙට දෙන ඔය එකේ කැල ඔහෙම දෙන්න බෑ කියලා. අන්තිමට ඇවිල්ලා ජෝස් සම්පූර්ණ පාටිකම සවුතු කරලා දැම්ම කියලා කියන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් නිකේෂිනා කිල් පොයින්ට්ස් දෙකම සිකියු කරගෙන ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් NF-ලා අපිට පේන විදිහට එජ් එක නම් ක්ලියර් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ටෝටල් 6 ටීම්ස් වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චිකන් ඩිනර් එකේ අර ආපු ගැම්ම තව ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. POM-ලා මේ පැත්තෙන් ලස්සනට තමන්ගේ සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේන වොච් තව එක තමයි ඊළඟ ඉලක්කය විදිහට පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පේනවනේ ඉතින් ආයෙ කෙලින්ම කට ගාවට ඇගිල්ල තියාගෙනම කියන්නේ ජෝෂ් කෙලින්ම එහෙම කන දෙන්න බෑ කියලා මේකේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXP-ලට සතුට සමරන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. සතුට කෙලින්ම මේ පැත්තේ ඉවර වෙලා ගියා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම 6 teams හිටියට ඇත්තටම අපිට පේනවා points table එකේ මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ හරියට ගත්තොත් එහෙම teams කිහිපයක් විතර ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩාක් ඉන්නේ අපිට පේනවා කෙලින්ම dark horses teams නැත්නම් අපිට lower point table එකේ lower edge එකේ ඉන්න teams තාත්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So Lovin Esports still they have their triple players with 6 eliminations and they are striking, but let's see who will be the opposite team that they will try to take eliminations from there. Okay, let's see guys. Lovin Illan take another knockdown. This time we can see that the bullet trackers one hit beat these bullet tracks almost struggling over here. The last two players, it's gonna be Aslan and also Octane, but somehow they will try to move for the same circle, but we know that the watchtower isn't secure in these spots, so let's see what will be happen. At that Lovin Esports also down to the last two players. The Zoli has been down, but the eliminations almost cleared by the Storm EQC. They have 4 players still alive in the battlefield. Here comes more grenade for the Apex 49 with Mangidane L7 la වෙන්න ඕනේ සමහරට XF ලා ටික වෙලාවකට එක කරසෙල්ලා කරනවා මොනවාද Apex මේ කරන වැඩ. Loyalty team එක තමයි මේ විතර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Loyalty ලා මං හිතන්නේ එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙන්න grenades ටික එනවා එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලේ තවත් ඔක්ටෝන පික් කර ගන්නවා. Lovin has been taken. Another suicide mission. Down goes the second player. That's gonna be the last one standing for the team. Both troubles will be reaching the destination. Boom! Octane pick another knock. And down goes Joker. Not only him, Lovin LF also moving to the lobby with 9 points. ඉතින් ඒකත් අපිට බලා ගන්නවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම watch tower එක දැන් unsecured වෙලා තියෙන EQC ලා වෙනවා මේ පැත්තෙන්. එකත් දිගට කෙලිම grenade පුපුරව දානකම තමයි තියෙන්නේ. හතර වටේම grenade වලින් මේ වෙලාවේ full up කරලා තියෙන feel කරලා තියෙන කියලා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. Apex සමගින් Shenos විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන එකත් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. lower ridge එක අපි දැක්ක කෙලිම Octane ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් watch tower එකේ players දෙන්නෙක් තාමත් secure වෙලා තියෙන එකත් එක අපිට පේනවා behind the scenes මම හිතන්නේ NF ලා වෙන්න ඕන. ගොඩක් දුරට circle එකේ edge එකේ ඉඳගෙන strike කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. Tabjin කෙලිම right side corner එකේ Storm ඉන්නවා මේ මෙතන middle ඒ order එක hold කරගෙන ඒ වගේම JD සහ අනිත් පැත්තේ Tifu already කෙලිම vehicles ටිකත් අරගෙන මෙන්න කෙලිම මම හිතන්නේ Octane විය යුතු දැහ ගන්නට බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කය. අපි බලමු මොකද කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Octane ගේ පැත්තට push එක එනවා මේ පැත්තේ හතර දෙනාම right side corner එකේ කෙලිම rotate වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. එන කෙලිම මහා මාර්ග ධාවනයේ යෙදෙන ගමන් බලමු මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. circle එක පැත්තට පුළුවන් වෙලා තියෙන NF ලගේ පැත්තට හොඳ advantage තියෙනවා. මේක extra advantage එක chicken dinner එක secure කර ගන්න. Apex ගත්ත vehicle එක ඔන්න පුතේ හුරේ run එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මතර ඒක secure කරගන්නවා. already කෙලින්ම තනි ඇතා වගේ තමයි ඉන්නේ. ටීම් එකම උනත් කොට දාන්න පුළුවන් බුලට් එකක් තමයි කියන්නේ. ඒක බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. JD මේ පැත්තට රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. JD ගේ පැත්තට ක්‍රෙඩිට් එක දා ගන්නවා. දෙපාරයි පම්ප් වෙන්න ඕන. JD තේරුම් ගත්තා. එන්න පොට හොඳ නැහැ කියලා. ලොක්ඩවුන් වෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. තවත් ඔක කරන්න බෑ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ස්ටෝම් suicide mission එකක් one by one ගිහිල්ලා ඉලා හිෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යනවා. but නිගේෂ් ලස්සන කව එකක් දෙනවා. මොනවා පෙරිලාද නිගේෂ්ට? අලුතින් ගෑල්ලම එක්ක සෙට් වෙලාද? මෙච්චර ෆෝම් එකක්. well played and GG අද දවසේදී තවත් chicken dinner එකක් සිකියු කර ගන්නවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒ සමගින්ම අද දවසේ back to back chicken dinner අවස්ථාව තමයි මේ විදිහට සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. well played and GG NF Esports on top කියලා කියන
ආවේ මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ 4v4 බැටල් එකක් අරගෙන තමයි චිකන් ඩින එක ස්ට්‍රයික් කරගත්තේ 8 එලිමිනේෂන් උසුත් එක්ක මම හිතනවා දවසේ ආරම්භය ඉතාම උබයි ඒ වගේම ද පොසිටිව් සහ අපි කියන්නේ අර ඒක සංස්ථා වාණි වලින් හදපු කෙලින්ම ස්ටාර්ට් එකක් කියලා තමයි මේක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලස්සන යකඩ ස්ටාර්ට් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ටීම් සෑස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ නිගෑෂ් with 5 eliminations. සෙල්ලම් නෑ. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්න වගේ ඕනවටත් වඩා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කවුරුන්ද කියන වගේ නිගේෂ්. ඒකත් එක්කම ඉලාහි with triple eliminations නැවතත් pop out වෙලා තිනවා. POM and striker with good support. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දවසේදී eliminations අටක් එක chicken එක secure කර NF ලගේ points table එක බලා ගන්න පුළුවන්. මිනිත් දෙකක match summary එක නම් මේ පැත්තේ total eliminations 72ක් knockouts 74ක් ඒ වගේම total healings 7778ක් revive 19ක් සහ throwables 183. දැන් වැඩිපුර තියා throwables use වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ point එකක්. දෙකත් එක match report එක ඇතුළේ මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් top traveler විදියට අපිට Lovin Esports Ilan gonna be the top traveler. So the next one goes for in number 1 Lakia, the longest elimination confirmer. මීට 306ක elimination එක තමයි confirm කරගෙන තියෙන්නේ. වගේම most grenade elimination taker විදියට නිකේෂ් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 2 grenade eliminations. ඒ වගේම has damage ඉලා tabs EQZ සහ most elimination confirmer Storm EQC. ඒකත් එකම දවසේ match report එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එක අපි යමු කෙලින්ම MVP ව බලන්න. So let's go to the next one and that will be the MVP. So 5 elimination, 600 damage, 5 knockouts and also with an awesome survival time. The MVP two. LVN means Lovin Esports. So Lovin cracked, securing the MVP title at match number 2. Congratulations. I think they have more than 8 or 9 eliminations. So this is gonna be another good comeback for overall points table. And also congratulations for the MVP title. So let's go to the next stat. Okay, guys, match standings. Here we go. Here we go. With the 16 positions, the esports points. Skyfall esports with 1 point, and Legit 7 with 1 point, and Grim esports with 1 point. AST with 2 points. Vicrex with 2 points, and number 1 esports with 2 points. DDX Gods with 4 points. 5 for the TLQ Legend. 6 for the ISSL XNRC. 8 for the DXP Club. Loyalty with 8. 9 for the Lovin Esports. 9 for LC Esports, and the Bullet Cracks got 10 points. 17 goes for the EQC, and the Chicken Dinner takers, the NF Esports, securing 18 total points from match number 2. ඒකත් එක්ක අද දවසේදී match standings එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳ gap එකක් නැහැ. හොඳට fight එක ගිහිලා තිනවා කියලා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම overall top player list එක ඇවිත් මේ පැත්තෙන් number 5 goes for TLQ HA with 4 eliminations. Number 4 TLQ Zuzi with 4 eliminations. Number 3 Storm EQC with 5 eliminations. Number 2 Jimmy TLQ with 4 eliminations, and Ilahi representing the NF Esports, securing the first position, first spots with 8 eliminations. මම හිතන්නේ ඉලාහි පළවෙනි මැච් එකේ 5යි මේකේ 3යි ඔක්කොම 8යි. Well played. ඒකත් එක්කම අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටෑට් එකකදී. ඉදිරි වෙලා තියෙන්නේ අපිට දැන් overall standings ටික ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න විතරයි. ඒකත් එක්කම 20 වන ස්ථානයේ ඉඳලා අපි යනවා මේ පැත්තෙන් overall stats ටික බලන්න. Grim Esports with 1 point, number 1 with 2 points, UNX with 3 points, DDX Goats with 4 points, Vicrex with 4 points, the Skyfalls with 5 points, AST with 5 points, 6 for the Esports, 8 for UF Esports, 8 for the Loyalties, and Legit 7 with 8 points, 9 for the LCs, Bullet Tracks with 10, 11 for LC Esports, 12 for the DXP Club, TLQ Legends with 14, 18 goes for the EQZ, 19 goes for the Lovin Esports, and securing the third position after 2 matches, and also the TLQ ISSL NRC with 22 points. They have spotted the second position, and after back-to-back match දෙකයි chicken දෙකයි I think කොහේ අන්න the first position එක LF NF Esports with 38 points secure කරගන්නවා first position එක. අර නිකන්
කොහේ යන්නද මා POM ගේ දෑතින්නත් මිදිලා ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි අදහසේ තියෙන්නේ ජෝෂ්. ඉතින් ඒකත් එක්කම මැචස් දෙකම NF ලගේ පැත්තට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ මේ POM ගේ ෆොටෝ එකක්ද කැන්සර් තියෙන්නේ නැත්නම් නිකන් ඒ වගේත් නිකන් මට පේනවා නිකන් අර ෆොටෝ එකත් ඒ වගේ මං හිතන්නේ POM ගේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අදවසේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟට රොන්ඩෝ මැච් එක තමයි එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් රොන්ඩෝ මැච් එකත් එක්ක එන්න කලින් අපි යන පොඩි විරාමයකට මං හිතනවා අපි ඉල්ලපු දෙයට ජෝෂ් ප්‍රතිචාරය හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්කා 50ක් 55ක් විතර ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා එකතු වෙලා ඉන්න ෆයිට් එක පැත්තට. ඉතින් thank you ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අපි ස්තුති කරන ගමන්ම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් මේකේ benefits තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ටමයි guys. මොකද ඔයාලා හොඳ players ලව අඳුරගන්නේ එකතු වෙන අය. මෙහෙම ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්නවා, TLQ කියලා ටීම් එකක් ඉන්නවා, NF කියලා ටීම් එකක් ඉන්නවා, නිගේෂ් කියලා ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්නවා, ලූසිෆර් සූස්ති කියලා ප්ලේස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් ටුක්කා කියලා ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කළුයි. මේ හැමදේම නේද කැන්සර්. මේ හැමදේම තේරුම් ගන්නේ තව එකතු වෙන කට්ටිය. ඉතින් ඒ හැමදේම නිසා තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒකේ benefits අපි හැමෝටම තියෙනවා guys. Thank you very much ඕගොල්ලන්ගේ support එකට. අනිවාර්යෙන්ම respect කරනවා. ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් කරගත්තා. ජෝෂ් ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට කරගනිවි. කැන්සර් ගොඩක් දේවල් කරගත්තා. තව ඉස්සරහට කරගනිවි. ඕගොල්ලන්ත් ගොඩක් දේවල් කරගනිවි. මේක හරි ආදරණීය ස්පොට් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න. එහෙනම් අපි විරාමයෙන් අනතුරු හමු වෙමු රොන්ඩෝ මැච් එකත් එක්ක. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 අයිබෝන් නැවතත් සම්බන්ධ වනවා අද දවසේදී තුන්වන තරඟ වටය සමගින් තුන්වන තරඟ වටය විදිහට අපි කලින්ම දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළා. ඊළඟට එන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ආසම කරන පාර්ට් එක අරගෙන කියලා එහෙම නැත්නම් කලින් ෂන්හොක් දැන් ඩෝ ඉතින් එකම හැමදෙනාම පිළිගන්න රොන්ඩෝ මැච් එක පැත්තට ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් අටුවා ටික අවශ්‍ය නැහැ මොකද දැනටමත් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ මැප් එකේ හරිම වාතාවරණය මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව මම දන්නේ ෆස්ට් බ්ලඩ් එකක් කියන එකක් මේක හොයන්න බෑ මොකද හැම තැනම ෆයිට් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට හොට් ඩ්‍රොප් එක විදිහට අපි දන්නවා යූලින් තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ ඒකත් එක්කම දවසේ බලමු මොන වගේ දේවල්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් අය කිල් පොයින්ට් හොයාගෙන යන වාතාවරණයක් තමයි දවසේ බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙන්නේ ඒකත් එක්කම සර්කල් එක බැලුමටම right side corner එක පැත්තට short fire කරනවා මේ අතර මාදී viper knock down කර ගන්නවාද දවසේදී අච්චර හොඳ වාසනාවක් නෙමෙයි දෝ කියලා හිතෙනවා viper ගේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ මොකද බලන සෑම අවස්ථාවකදීම viper ගේ පැත්ත එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් බලමු අපි අද දවසේදී EU ලට මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා so SKYFALL confirming their first eliminations they have more advantages with the Rondo map but let's see what will be happen LOVINS eSports we know that they have secured the third position and let's see can Maldives teams strike for the best three top three positions. So let's see guys what will be happening. At the same time we can see that the bullet tracks will be taking some couple of knockdowns at the same time. So we can see the circle. Yeah. Not much teams in
that circle. But let's see what will be happen. Lovin Esports, I think they have been missing. What have they done in here? Because they are in a major situation, but I don't know why they have almost skipped this match. So let's see guys what will be happen. TLQ Esports අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ සනා විතර ඇතුළත් තියෙන මම දන්නේ ඉන්නේ නම් එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි. මොකද L7 ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ වටේ පිටේ කැරකෙන ගමන් තමයි තියෙන recall option එක ක්‍රියාත්මක කර ගන්න පුළුවන් වේවිද? ඕ ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම TLQ ලා සම්පූර්ණයෙන්ම risk position එකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් LZ ලිනා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LZ team එක මේ වෙලාවේ කෙලින්ම almost triple eliminations එක තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ජෝෂ් මං හිතන්නේ teams ගොඩාරියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යූලින් වලින් පොඩක් එපිටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙනදා අපි දකිනවා යූලින් වල teams 4-5ක් විතර. හැබැයි අද දවසේදී අර වෙනමම කාණ්ඩ වලට නැත්තම් අර තෝරාගත් ප්‍රදේශයන් කීපයකට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ආඩ මේ පැත්තෙන් වැඩ පටන් අරගෙන තියෙන UF වෙනුවෙන් අඩියුස් ස්ට්‍රයිකර් ගන්න මේ පැත්තේ ස්නේක් තමයි ඩවුන් කරගන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට UF ලා මැචස් දෙකේම ස්ට්‍රගල් වෙච්ච ස්වභාවයක් අපි දැක්කා. අපි බලමු මේ මැච් එකේවත් ඒකට කම්බැක් එක දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ වෙද්දි එලිමිනේෂන්ස් දෙකක් කන්ෆර්ම් කරලා තිනවා. අඩියෝස් ගේ පැත්තෙන් එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් සිකියු කරගත්තා. ඒකත් එක්ක වයිඩ් ඉන්නා මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාව අපිට පේන තඩි කිඹුල් තඩියෙක් වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ගොදුර එනකම් ගොදුර දැහැ ගන්න බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. බලමුණගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතන්නේ හොඳ වීව් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ වොයිට් ඒ වගේම අපිට පේන ලුෆිත් කෙලිම ළඟට ලඟ වෙලා තියෙන්නේ. දෙන්නත් එක්ක කෙලිම එකතු වෙලා කිස් එකක් දෙන්න දැන් මේ try එකක් දෙන්නේ. ඒ තරමටම අපිට පේන හොඳ ලස්සනට මේ වෙලාවේ මැනේජ් කරන කමක් තමයි දෙකට කෙලිම ස්ට්‍රයික් කරගන්න මේ දෙක. වැඩේ මිස් වුණා. හැබැයි කෙස් ගහින් මිස් වුණේ. ඒකත් එක්කම මිස් වෙච්ච කෙස් ගහත් අයින් කළා දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ග්‍රෑන්ඩ් එක හොක් කරගන්න මේ පැත්තෙන් බලමු ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම 75% එකට අප් කරගෙන තියෙන්නේ 1v1 සිටුේෂන්. වොයිඩ් ඉන්න මේ පැත්තේ left side කොටකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වොයිඩ් ගේ පැත්තට ස්ටොප් ෆයිට් එකක් ගත්තා. මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ කවුරු වේවිද මේ 1v1 එක සිකියු කරගන්නේ. වොයිඩ් ඉන්න මේ පැත්තේ මැදට බෑක් වෙන තමයි try එකක් දෙන්නේ. සපෝට් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න බලමුණගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙද කියලා. දෙන්නාම එක සමාන වෙපන්ස් තමයි මේ වෙලාවේ යූස් කරගන්න එකත් එක්කම එත කඩුල අතර දෙන්නගේ පැත්තෙන් බලමුණගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඕල්මෝස්ට් කිලිම ජම්ප් ෂොට්ස් එත් එක්කම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්නවා. ස්ට්‍රයික් කරන මේ වෙලාවේ ටීම් සපෝට් එකත් එක්ක බලමු වොයිඩ් එක ගන්න පුළුවන් වෙද කියලා. වයිඩ් එක ගහලා දානවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම අද දවසේ අපි දැකපු ඉන්ටෙන්ස්ම 1v1 එකක් මේ පැත්තෙන් ඉවර වෙලා යනවා. ඉතින් ජෝෂ් මොකද හිතෙන්නේ? හොඳ උණුසුම් 1v1 එකක් නේද? එකක් වගේ. Yes, definitely Fury. One from White. They have gone actually towards the Mayan side because the Mayan side actually more types of and the Yulin side. You can see a major fight going in the Yulin side. EQC coming for the rush and they get the knock of negation and the negation comes down. And what a performance from Tab clearing out the Yulin side. 5 eliminations secured here, ladies and gentlemen. And yeah, what a start from LFEQC, of course. Yeah, Tabs definitely needed to get those eliminations there. Otherwise, it would have been a problem there, ladies and gentlemen, as well for the squad. I think Star would have sent him with one mission only. That was to get those eliminations in the Yulin side here as well. So we can see TLQ, ISSL, and NRC getting some eliminations towards XFL7 as well. In the Rayan side as well here, guys. They have come through. They picked up 2 eliminations just like that way. And I think we saw them previously in the Dunching side as well. So Recall has come through and they are looting up, trying to accumulate all the resources that they need for this round of match. They are 2,200 meters out of the circle here, guys. So we will see rotations coming in from them as well here, guys. There are a lot of teams actually inside that area. We can see number 1 esports as well. In the vicinity, we can see XFL7 last 2 players standing in the vicinity, and right now we can see Revo cooking a grenade right now. Let's see if it does connect. Toxic, it's going to get, oh my goodness, guys, it does connect there just a bit here. Toxic is going to go into the buggy. Revo is going to make sure that he does not get away here. Let's see if he can get the knockdown. Take the spray down, looking towards Oscar. Will he get the knockdown? No, he can't. Here, 3x scope. He's able to get some damage here, but out from the side. Make sure that Toxic does not leave this vicinity here, guys. One hit UF was gonna come through with the strike right now. Adis is gonna come through with the rush. He's gonna chase Oscar down here, ladies and gentlemen. Will he be able to get the elimination done and dusted here, guys? Here, Toxic. Oh, Oscar. Oh my goodness, guys. We can see it's actually Scout with the knockdown over here, but Oscar is gonna get zone damage out. And he's going to give up his elimination to the zone. It's kind of unfortunate.
for him here. And we can see the recall is going to come through as well here, guys. So, I mean, what a start! What a start from the one hit side. We can see a push is going to come in. Push side, and we can see the extra shots connect beautifully. And Senos, unfortunately, is going to be knocked out here and eliminated from this Mehran side here. Yet again, here DU is supposed to beautiful start here as well. 4 eliminations secured. None for Viper still, but Void, I think, with the 2 eliminations and Tukka coming through with the 2 eliminations gives them a good start here in the main side. But their job is not over yet because there are so many more eliminations yet to be secured from this side. We can see Clumsy actually. What is going on here? We can see Lucy has actually taken the absolute high ground here advantage that we can see. And Clumsy, what a beautiful nade from Mira here on this side. And he gets the knockdown here, ladies and gentlemen. Clumsy, unfortunately, is going to be knocked down. And I think Clumsy is super, super surprised, I think, Fury, after we saw that position from Lucy as well. He must be like, me, kohinte me gahande. And I think he would have been like shouting to his teammates that we had a position like that where you can see Lucy, he's going to fall down, but the knockdown is going to come through here as well. So no issue for them here, guys. We can see Pure. I'm pretty sure getting some knockdowns as well, and we can see the middle of the circle piling up here with the amount of teams is going to keep going towards the Mehran side here, and this means added advantages for DEU. We can see Bullet Track as well has advantage. You can see that LC as well, Skyfall, we have UNX as well inside the circle. So all of these teams will have advantages when their zone advantage keeps coming towards their side. But we can see from the northern side, look at those two teams storming down here. We can see NF coming through from the northwestern side here, and we can see TLQ, ISSL, NRC moving in to the north side here, from the north side actually towards the Mehran side here. So let's see how those fights will go here. We can see LFB, EQC as well moving in towards the circle here, just in single file between VETLQ legends here. So let's see if we might see an out of the circle fight. Tabs with 6 eliminations, guys. He's hunting for that MVP here. Definitely in this VE paid grind here, ladies and gentlemen. So let's see if he can get it done. We can see Susti. He's going to be knocked out and eliminated here by Joni, ladies and gentlemen. 3 eliminations, 5, but this is not good. Susti. We can see Sana. Speed change. He's going to speed change right back and drive away. And see if he can get another angle or another, entry into this fight here, because that one definitely wasn't the best. Guys, we can see Jimmy coming in for this report. We can see Lucifer from the side here taking the attack towards his team, but unfortunately he doesn't get a connection as of yet here, guys. We're yet to see KLQIS and NRC enter circle and get some eliminations from this side as well. So it's going to be interesting to see how they are actually going to attack these teams here, ladies and gentlemen, or how they will rotate to the next circle here, which is going to be stage 3, guys, and a few seconds on the clock for it to start closing here. So let's see how all of these teams will survive the likes of the next zone entry as well. රයිට් ඉතින් ඒකත් එක්කම දවසේදී අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්ටේජ් නම්බර් 3 එක පැත්තටදී මං හිතන්නේ ජෝෂ්ගේ පැත්තෙන් එනකොට ටීම් දෙකක් හරලා ඇවිල්ලා තියෙන ජෝෂ් මොකද ලොවින් ස්පෝර්ට්ස් කොහොමත් ඇවිත් හිටියේ නෑ හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් මං හිතන්නේ R4 ලා නම් back to lobby වෙලා ගිහලා තියෙන ඒකත් එක්කම 6 පොසිෂන් එකේ ඉඳපු ටීම් එක තමයි ඩවුන් ලා තියෙන ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නොක්ඩවුන් ස්කී බැක් මේ වගේම මේ පැත්තෙන් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ඇවිත් කෙලිම TK ISSL NRC ටීම් එක ඕල්මෝස්ට් ඒගොල්ලෝ කෙලිම ප්ලේයර්ස් 3 දෙනෙක්ද නැත්නම් එක්කෙනෙක් කොහොමද DZද මම දන්නේ නෑ මම සමාන ප්ලේයර්ස් 3 දෙනෙක් විතරයි ඉන්නේ එක්කෙනෙක් වෙලාසින්ම ඩවුන් ඇන් අවුට් කරලා තියෙන ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපිට බුලට් ට්‍රැක්ස් ලා බලා ගන්න පුළුවන් එර ඒ වගේම අස්ලාන් ඒ වගේම ඔක්ටේන් සමගින් රුසියා තමයි තවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ හොඳ කිල් පොයින්ට්ස් ටිකක් සිකියු කරගෙන දිනවා ආරම්භක මොහොතේ සිට VQC ස්පෝර්ට්ස් ඉන්නා මේ පැත්තෙන් 8 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ හොඳ ෆෝම් එකකට එනකම තමයි තියෙන්නේ ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා වෙහිකල් රොටේෂන්ස් එකක් යනවා අපිට පේන හය ග්‍රවුන්ඩ් දෙකක ටීම්ස් දෙකක් මේ වෙලාවේ හම්බෙලා තමයි තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට එහා පැත්තෙන් කෙලින්ම ISSL ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් EQZ ලා ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ out of the circle teams කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් එක්කම storm striker ගන්නවා මේ පැත්තෙන් තවත් kill point එකක් කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගේම අනිත් පැත්තෙන් TLQ ලා strike කර ගන්නවා 1 by 1 knockdown secure කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක joker මේ පැත්තෙන් almost kill 2 ක down කරලා දාලා
point. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම මං හිතන්නේ ISSL team එකේ යනවා ඒගොල්ලෝ කෙලිම දන්නේ නැහැ වගේ ඒගොල්ලන් ඉන්න පොසිෂන් පිළිබඳව ඉතින් කිල් එක සිකියු කර ගන්න මේක තමයි ඩ්‍රයිව් එක තමයි කියලා දෙන්නේ ජිමි මේ පැත්තකින් ඉන්ෆෝමේෂන් අවශ්‍ය කරන ෂෝට් ෆාස්ට් එක ගන්න යතර වාරේ ලූසිෆර් මේ වෙලාවේ behind the scenes control කරන තමයි බලාපොරොත්තු දැක්කද කොහොමද ස්ට්‍රයික් එක කියලා මම හිතන්නේ ලූසිෆර්ගේ කිල් පොයින්ට්ස් ටික සමහර බුලට්ස් ටික එක දිගටම හිට් කරලා මම හිතන්නේ හෙඩ් ෂොට්ස් කීපයක් වෙනවනේ ගොඩක් දුරට ඒකත් එකම EQZ ලා behind the scenes fight එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු ඉන්නේ ජිමි knock down ලතන මේ පැත්තෙන් third party action එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු ඉන්නේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ලූසිෆර් මේ වෙලාවේ draw කරන ගමන් තමයි තියෙන එකත් එක mighty strike කරලා මේ පැත්තෙන් ජිමියාගේ kill point එක සිකෝලා boom grenade exactly grenade එක connect ලා දෙන ලූසිෆර් down නා මේ පැත්තෙන් සනා විතරයි තිරලා තියෙන්නේ 6 eliminations විතරයි කොලන්ට connect කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙලා තියෙන ඒකත් එකම සනා back වෙන තමයි මේ වෙලාවේ එයාගේ තීරණය අරගෙන තියෙන කොහොම හරි කළා team එකේ survival එක maintain කරගන්න ඉතින් හොඳ මේ වෙලාවේ decision එකක් තමයි ගත්තේ මොකද දෙපැත්තට වෙලා sandwich වෙනවට වඩා හරි ඉක්මනට මේකේ back වෙලා තමන්ගේ position එක secure කරගන්න එක තමයි EQC striker ගන්න මේ පැත්තෙන් almost අපිට අඩගේ පැත්තෙන් lockdown එක බලා ගන්න බලමු audience ලගේ පැත්තට මොනවාගේ දැද්ද වෙලා තියෙන කියලා UF team එක මං හිතන්නේ පළවෙනි match එක struggle වුණා දෙවෙනි match එක struggle වුණා තුන්වෙනි match එකත් පොඩ්ඩක් විතර struggle වෙන ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි එනවා DEU ලගේ පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම වයිපලා ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ players ලා දෙන්නෙක්ට දෝමේ down වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් එක වෙලාවකට හිතෙනවත් මොකද දෙන්නෙක් විතරයි පේන්නේ ඉන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලිම ඒගොල්ලන්ගේ front side එක පැත්තෙන් මතන team ගණනාවක්ම ඉන්නවා හැබැයි circle advantage එකක් තියෙන හින්දා ඉන්න position එක secure කරගෙන ඉන්න එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට මේ පැත්තේ UF team එක පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මන්දනේ adios නම් එච්චර හොඳ කලතසාවක් නෙමෙයි දවසේදී ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මොකද second time ආඩ මේ පැත්තේ down ලා දෙන එකත් එක්ක strike කරනවා මේ පැත්තෙන් තවත් top down එක secure කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ kill එක secure කරගන්නවා ඒකත් එක්කම scout සමගින් revo විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා මං හිතන්නේ adios down ඒ වගේම fanda down last two players තමයි ඉන්නේ 7 eliminations උත් එක elimination ප්‍රමාණය හොඳයි හැබැයි surviving එක තමයි මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා circle එකේ edge එකේ තමයි ඉන්නේ moltos එනවා මේලා බලා ගන්න පුළුවන් right side corner එක පැත්තේ full squad එකම push කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම UF අනිත් team එක එමෙන්න අපි දන්නේ bullet trackers වලට තමයි advantage එක දීලා තියෙන්නේ scout striker ගන්නවා මේ පැත්තෙන් තවත් මොකක් pick කරගෙන තියෙන්නේ බලමු kill ටික secure කරන්න පුළුවන් වේද කියලා long range එක පැත්තෙන් හොඳ cover එකක් දෙනවා මෙන්න grinder hook කරගෙන එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ grenade එක last grenade එක කරා මේ පැත්තෙන් එකක් කිව්ව ඩිමුගේ head එක down කරලා දාලා තියෙන තවත් grenade එනවා මේ පැත්තෙන් oh my goodness ඉතට නූලට connect වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් grenade එක revolt නම් ආයේ කෙලිම ඉතිරි වෙන එකක් නෑ ගොඩක් දුරට chance එක මෙන්න kill point එක secure කරගන්න මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම ඒකත් එක්කම revoගේ kill එක secure වෙනවා UF club එකට එම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ bullet trackers එක තමයි ඉන්නේ අලුතෙන් වරක් එක බලාපත් scout මේ පැත්තේ දෙන්නම හැන්ඩල් කරලා තමයි බලාපොරොත්තු කැම්බක් අද දවසේදී දෙක මදි කියන මේ පැත්තෙන් දෙන්න දෙපැත්තෙන් ආවේ හැබැයි දෙන්නටම ආස්සසුම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ආපු සිදුවීමත් එක්ක දෙන්නම ඩවුන් කරලා දානවා මේ පැත්තෙන් තැබසු ඩවුන් ටිපු ඩවුන් දෙන්නටම ගාලා දානවා ස්කවුට් මේ පැත්තේ වෙල් පෙලෙන් GG එකත් එක්කම ලාස්ට් මෑන් ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ සර්වයිවල් එක මේන්ටේන් කර ගන්නවා හැබැයි එක්කෙනෙක් ඒ කොහොම වුණත් ඩවුන් and out වෙලා ඉවරයි ඒකත් එක්කම EQSලා මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ portion එක කොහමද secure කරගන්න ප්ලේස් දෙන්නෙක් එක යතරවාදී L7 eSports ඉන්න මේ පැත්තේ 10 eliminations උත් එක dice සමගින් might තමයි තවසේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ ස්පොට් එකක ඉන්නවා ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ circle එක move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් circle එක පැත්තට යන්න සිද්ධ වෙනවා බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒකට ජෝෂ්වාට මොකද හිතෙන්නේ මේ තියෙන situation එකත් එක්ක major teams වල players down වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම අපිට පේනවා dark horses ලා තම යට ඉන්න teams වලට මේ වෙලාවේ හොඳ advantage එකක් ඇවිත් ඒගොල්ලන්ට කෙලිම chicken dinner එකක් කරා යන්න මොකද Yeah, I mean, we can see EQC has got 16 eliminations so far, and we can see them in a fight right now with the DXPs over here. Tifio, the last player standing, ladies and gentlemen. Let's see if he can do something up against the DXPs side, but we can see some shots coming through. It's going to be 1v1 with subs here. The Turkish shots are going to connect. He's out 1 HP, and we can see Oscar was actually the player. And LFP QC is going to be eliminated, but just like that way, ladies and gentlemen, yes, another top team has been eliminated, guys, and we can see that it is going to be a battle between the middle of the table here, guys, with BX number 1
still surviving here. We have DXBD still surviving. We have Bullet Track, L7, LGN as well. And the hashtag number ones, of course, MF. Very much looking for that third chicken dinner in a row. They've got it to back already. And I think they are definitely aiming for this first round. Let's see which team is going to stop them this time, ladies and gentlemen. But I don't think that they are going to be stopped here, guys. We can see Nigesh, unfortunately, is going to be knocked out and eliminated here. FBI is going to be the person that ends his run here in the round match. You can see, oh my goodness, that's knocked out here. Either way here, ladies and gentlemen. And Raptor, unfortunately, he's going to be denied zone entry. And from the side, we can see Vibe, unfortunately, he's going to get shut up quite a bit and get knocked out and be eliminated here from this side, guys. And with that, FBI to the play zone, unfortunately, he's going to lose his health here, ladies and gentlemen. We can see, oh my goodness, the zone damage in the stage 6 circle here, guys. For VETLQ Legends, we can see AJ is going to get shot up quite a bit and he's going to have to put the first aid kit, but I don't think he's going to be able to connect. Oh, he barely does here, guys. And AJ still surviving here outside of the circle here, guys. Stage 6 circle is about to be really damaging. Will he be able to survive here, ladies and gentlemen? Is going to be the question, guys. Let's see what will happen. 10 eliminations for X4 7. They have provided themselves a little way to move into the circle. They're going to have to smoke up quite a bit, just try to clear their path in front of them. Of course, there's no one in front of them. So I think they're just making 100% sure before they move into the circle here, guys. So let's see how they will be able to do it here, guys. So I think between the Expos L7 and we can see the rest of the teams, there is going to be a road, which means this is open area here, ladies and gentlemen, that they will have to cross to move into the circle. We can see Mighty getting shot up quite a bit here, and yeah, we can see a run coming in from the DXB club. The first knockdown comes through. Clumsy's last place, and he's going to be able to do something here, guys. Oh my goodness, another knockdown is going to come through. Clumsy's going to get knocked down here, ladies and gentlemen. I think Dax from the side is not going to eliminate the XP club, but it's going to be one hit bullet track, and with the rush coming through, Jin is able to get the knockdown, and another team eliminated. Just like that way here, guys. Number one esports is going to get eliminated. NF esports is going to get eliminated as well here, guys. VXL last place there. It's going to be Dax. Let's see what he will be able to do. Guys, this is an absolutely intense final battle. We have Bullet Track VX and XFL7. Let's see who's going to take the chicken dinner here in this round of match. ඉතින් ඒකත් එක්ක වාතාවරණයේදී top 3 teams වලට තමයි fight එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. QC ලා මම හිතන්නේ සමහර L7 ලා හොඳ advantage එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 14 eliminations උත් එක්ක bullet trackers ලා මම හිතන්නේ හොඳ comeback එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක කට්ටිය වහලවත් නැගලා බඩ ගන්නවා. අද දවසේ අපිට පේන විදිහට මොනවාද රූබින් ෂීට් නෙවෙයි දාලා තියෙන්නේ. මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? රයිනෝ රූබින් ෂීට් දාන්නේ බෑ. මම හිතන්නේ error වහලේ හිල් තියලා තියෙනවා. ඔය එකවත් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ vehicles ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා front එක පැත්තට. මෙතන full open area එකේ තියෙන Dax ඉන්නවා. මම හිතන්නේ කිසිම කලබලයක් නැහැ. මම කවුද මම දන්නේ නැහැ කියලා කෙලිම shape එකේ වලක් හාරගෙන වල බැහැලා කොල්ල සැපේ ඉන්නවා. මේ වෙලාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් කට්ටියට fight එක අරගන්න දීලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක circle එක move up එක තමයි තමයි රස්ලාන් ඉලා front එක පැත්තට ඇවිල්ලා කෙලිම මම ගන්නවා front එක මම අයියනේ කොහොමද කියලා කෙලිම front එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. Dax මේ පැත්තේ surprise attack එක තමයි මේ වෙලාවේ kill point එක secure කරගන්නවා. ෂණයකින්ම මං හිතන්නේ අර තමන්ගේ momentum එක මේ වෙලාවේ change වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ එකින් එකට අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ circle advantage එක ගන්න මේ වෙලාවේ struggle වීගෙන යන කෙනෙක් bullet trackers ලගේ team එක open area එකේ down දාලා තියෙන්නේ. nice එකේ පැත්තට කෙලිම නය mood එක open කරනවත් එක්කම මෙන්න වෙඩි වරුසාවක් ඇදලා කට මුල තියෙන chicken dinner එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. front එක පැත්තට යන කෙලිම Dax මේ වෙලාව අසරණ වෙලා තියෙන bonus පිට bonus එකත් එක්ක granite එක මේ වෙලාවේ Dax වගිලා ගන්නවා. තන්සලක් වඳින්න කිය වෙලාවේ පන්සලක් එක ගෑල්ලවෙක් හම්බුණා වගේ ඒක ගන්නවද මේක ගන්නවද මොකට යනවද කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. ග්‍රැනේඩ් එකෙන් ඩවුන් වෙනවද නැත්නම් වෙඩි පහරින් මේ වෙලාවේ බැක්ලොබ් වෙනවද දෙපැත්තම මං හිතන්නේ තෝරගන්න බැරි වෙලා අතරමං වෙලා ඉඳපු ඩැක්ස්ට බැක් ටු ලොබ් වෙන සිද්ධ වෙලා ගියා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ චිකන් ඩිනර් එක L7 ලා සිකියු කර ගන්නවා. ඉතින් හොඳ කම්බැක් එකක් දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද
තවසේ අවශ්‍යම කරන චිකන් එක තමයි සිකියු කරගත්තු. ඉතින් එසේ මෙසේ එකක් නෙමෙයි ජෝස් කිල් 16ක් එක 16 eliminations උත් එක තමයි මේ චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. well played and GG, congratulations for the chicken dinner. ඒකත් එක්කම අපි යමු කොහොමද කියලා අනිත් stats එක බලන්න. XFL7 ladies and gentlemen with the winner chicken dinner. And let's go to the team stats. We can see Daisy with 6 eliminations. What a performance with Mighty. 7 goes for Mighty. The deadly duo working together for the chicken dinner. And 2 eliminations for Rio and 1 for Snake. So this is how the 16 elimination has been confirmed by the XF Legend 7 Esports. What a comeback. Let's go to the next stat. So the match summary. 110 eliminations out of 123 knockouts and also 17,272 total healings, 13 revives, 183 throwables, and this is going to be the match summary. Let's go to the next stat quickly, and that will be the MVP of the rondo, and here we go with the MVP title. So the match number 3 MVP goes for Tabish EQZ. What a performance with 8 eliminations and 1,276 total damages with 7 knockouts. I think probably the EQZ have almost secured more than 15 eliminations with Tabs EQZ. So under his 8 eliminations, I think 16 or 17 elimination have been confirmed. But let's see after the team stats, what will be happened, what kind of damage that can be done with the performance of the EQC. So let's go to the next stat, and that will be the match standing. So before that, we are going for the match report, guys. Sorry, my bad. Traveler goes for IZ, means action. So the longest elimination confirmed, Adios with 315 meters. Quite that he have been almost moving to the lobby early, but the damage has been done. So the most grenade elimination goes for the Daisy, and also the highest damage Tab EQZ. Also the most elimination confirmer, it's none other than Tabs EQC with 8 eliminations. So let's go to the next stat, and that will be the match standing. So the match stats. So we can start it with the 16 portions, or we can start with the 20th portion. Nah, so 18 portions. LZ got 1 points, 2 for the Skyfall, 3 for the LZ, and DXB with 3 points, for the Gods. 4 points goes for ST Esports, 4 points goes for the Loyalties, and 4 points goes for number 1 Esports. 5 for the UNX Esports, ISSL NRC with 6, 7 for the TLQ Legends, 8 for the UF Esports, 8 for the LF Esports, and 10 goes for the Victory X, 12 goes for the Dave Esports, and 16 goes for the LFVEEQZ, and 19 goes for the One Hit Bullet Tracker. So many eliminations and also a good placement point, but nevertheless, because L7 securing the chicken dinner with 16 eliminations. So congratulations XFL7 අද දවසේදී සුපිරිම chicken dinner එකක් වැඩිම elimination ප්‍රමාණයක් සමග chicken dinner එක secure කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම හොඳ point table damage එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ stats ටිකත් එක්කම. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් overall top player standings ටික බලන්න. Starting with the hashtag number 5 on it Revo UF with the 7th eliminations, and hashtag number 4 goes for TLQ Jimmy with 6 eliminations. Hashtag number 3 goes for Storm EQZ with 9 eliminations, and hashtag number 2 goes for Elahi NF with 9 eliminations, and hashtag number 1, the MVP overall has been changed. Now it's Tabs EQC with 12 eliminations. So let's move for the overall rankings, because that is the important thing that everyone needed over here. Starting with the hashtag number 20, and the 20th portion goes for boom, the Grim Esports, and number 1 with 6 points, 7 points for the Skyfalls, 8 goes for the Gods, 8 goes for UNX, 9 goes for SD, LC with 10, 12 for the Loyalties, LC with 14, 14 for the Victory X, 15 for DXB Club, 16 for UF Esports, 18 for the DEU, 19 for the LF Lovin Esports, 21 for the Legends, 28 for ISSL NRC. They have almost pull it down to the 5th positions, and Bullet Trackers with 29. What a comeback! And EQZ
have almost secured the third position with 34 and 34 for the L7 with the second position, but still we can see with the savings NF Esports holding the hashtag number 1 with 46 points. Still they have to well point extra 12 points. And let's see what will be happen, because the last two games will be definitely more intense for the championship. So let's go to the next stat, and that will be the match schedule. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා තරගයේ උණුසුම් වෙලා තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයකින්. මොකද මැචස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් පොයින්ට් 12 කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඉතින් POM ලට නිගේෂ්ලට වැඩ කරන්න වෙනවා ටිකක් වැඩිපුර. ඉතින් ඒකත් එක්කම අද රතු දත්ත පොතක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් රතු දත්ත පොතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එරංගල් දෙකම වින් කර ගන්නට NF ලා සමත් වුණා. ඉතින් නැවත වතාවක් රක්ත වර්ණය සමගින් L7 ලා තමයි රොන්ඩෝ චිකන් එක සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් රතුයි, චිකන් ඩිනර් සිකියු කරන ටීම්ස් උත් රතුයි. ඊළඟ චිකන් ඩිනර්ස් දෙකත් රතු පාටටම වේවිද. බලමු මේ විරාමෙන් අනතුරුව. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for you,
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. All right, ladies and gentlemen, welcome back once again. We are now in the fourth match officially of the VEK grind here, and it's going to be the two Miramas back to back, of course. Two of my favorite maps here playing, one against each other here. So, of course, when it boils down to this here, ladies and gentlemen, these last two matches, and with them being Miramas, of course, the two most difficult maps, I think, in the map rotation that we have of Erangel, Rondo, Miramar. Of course, I think Miramar is definitely going to be the map that will prove to have the most challenges here, of course. And yeah, it's going to be very exciting to see how all of these players, change up their strategy, change up their game plan, and communicate their way into taking the chicken dinner here in this match, guys. It's going to be very important to see here, guys, and we can see already the players are landing towards their respective drop locations, and we can see except loyalty, they are going to secure a vehicle and move towards the drop location side here as well here. So we can see the Exposal 7 is going towards the Port Operations side, and we can see VX going towards the Torre Ahumada side as well. You can see that number one esports, and we can see Grim as well from the Maldivian side are going to go towards the Crucible area as well. So we will see some Sri Lanka Maldives action there as well here. However, the rest of the teams here are going to be going to their respective drop locations. We can see One Hit UF in Peccado's side. We can see Bullet Tracks as well in the Graveyard side. We can see DXP Club in the Minas side, AST in the Truck Stop side. We can also as well see DEU going towards El Azhar. We can see TLK as NRC taking that split here. And yeah, all is good here. And Martin with BLFEQC. So it's going to be interesting, guys, to see how all of these teams are going to be playing in this Miramar match here, guys. And the first circle has gone towards the southwestern side of the map, centered around Chumasere. And we can see the NFE Sports team
has, of course, secured the early zone advantage here. So we might have a fight here happening, guys, with the UNXS as well up against the Bullet Tracks. They lost out a player really early on as well. Aslan, unfortunately, losing out here, guys. And I'm pretty sure Aslan is going to be the IGL of this team here. So we are going to be very excited to see how Aslan is actually going to help his teammates out with the communications as well while he's eliminating and what give the players correctly what to do. We can see Russia taking a couple of shots towards Joni, but Joni is going to be quick to react here and get away from a threat here. We can see Zura from the side right now. Let's see if she can be able to do something here, but I don't think, ladies and gentlemen. Let's see, guys. We can see UNX right now. Naruto trying to see if they can do something here, but he's going to be spotted out from the side. Russia is going to take a couple of shots, but it's not going to be able to connect here, guys. And we can see the AKM switch coming through because he sees a player just below him trying to come in for the attack here, ladies and gentlemen. Let's see what will happen. The smoke is going to come through here, guys. Let's see, the rush is going to come through, but what a shotgun shot here from Joni to take down Russia, ladies and gentlemen. And now one hit bullet track is going to lose yet another player here, guys. It's going to be Jean and Shenna, the last two players standing here. Let's see if they'll be able to do something, guys. You can see that some more eliminations coming through as well. We can see Grim on really low XP as well. We can see number one taking a fight towards the side. And yeah, guys, it's the two bottom teams right now in the Crucible area. And we will be able to see here, ladies and gentlemen, which of these two teams can use this Mirama and give a boost to their position here, guys. Number one, definitely is going to be more aggressive because they are high up on the points table, but only by 4 points here, guys. Grim, on the other hand, they are very compact here, ladies and gentlemen. A couple of nades, I think, would do the trick here because they're all in the same location here, guys. But still, they are able to get a knock here, and I think that is GT actually, ladies and gentlemen. We can see Shera with the knock of Zora, and we can see Naruto getting the elimination of Jin here, guys. So that's gonna be it for the bullet tracks here at the hashtag number 4 position. 29 points here, ladies and gentlemen. They have started off really nicely, but this Miramar is not going to be something that they will have to remind themselves of. They'll have to come back stronger in the next patch. But right now, DD Exports Esports. So let's see, guys, their performance here in this Miramar that we can see right now. We can see that they are on the 17th place position with 8 points. They're going to have to look the way of these two matches here in Miramar to try and pick up some more points here, guys. But with that, we have Rayo and Rocks already being eliminated here, guys. Unfortunate start for them here. So, yeah, it's kind of an unfortunate beginning for them. Now they're going to have to survive this remaining Miramar match with only two players standing here, guys. So, yeah, it's a pretty bad start for them here as well here. So yeah, kind of unfortunate to witness that earlier up. But right now we can see DEU Esports in full form here. They are on the hashtag number 8 place position with 18 points here, guys. And I think Miramar will definitely be the map that they will look to change up their pace here a bit, guys. So we can see Viper Void, Tuka, and Luffy, guys, of course, going to be full in form this time around. And they are going to be using this mirror match to climb up on the points table, guys. So far we have Bullet Track and Lovins. Unfortunately, not joining in the Ronda match previously, are not joining in this match as well. They had a good position, but unfortunately, I'm pretty sure they had a clash or something here. It's kind of unfortunate that we didn't get to see them all the way. One of my favorite players solely in that team as well, so we unfortunately miss out on him, his performances here in the Ronda and the Miramar as well. Next time in a paid, we can see Legends as well, just rotating around the drop area here, guys. So actually nothing much happening here. Everything is just under control for the moment. We might just see that fight in Crucible, and we might just see VX as well have a fight with Skyfall here, as I'm seeing here as well. So those are going to be two interesting fights that we are going to witness. But we can see Exo Force L7 going up against LCR4L here, guys.
And we're going to hand it over to Fury because he's back, I'm pretty sure. So, Fury, over to you as we witness an out of zone 5. thank you very much ඉතින් ඒකත් එක්කම ජෝෂ් මං හිතන්නේ සෝන් එක පුරාවටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක රැඳිලා හිටියේ ඒකත් එක්ක හොඳ ෆයිට් එකක් කරකපන් තමයි තියෙන්නේ සර්කල් එක ක්ලෝස් වුණා මේ පැත්තේ තප්පර 5ක් කාලසීමාවක් ඉදිරිය ඉතර අතිරේකත් එක්ක ලක්කිය ස්ට්‍රයිකර් කරනවා මේ පැත්තේ ග්‍රීම් ලගේ ෆේස් ලක් කීප දෙනෙක් තමයි නොක් ඩවුන් කරගන්න ඉතින් නම්බර් 1 ටීම් එක කිල් පොයින්ට් සිකියර් කරගන්න මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම L7 ලා මං හිතන්නේ ඕපන් ඒරියා එක ෆයිට් එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ ලක්කිය නැවතත් ස්ට්‍රයිකර් කරනවා මේ පැත්තෙන් තවත් කිල් සිකියර් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නම්බර් 1 ටීම් එක මේ වෙලාවේ on fire වෙලා තියෙන ලක්කිය මේ පැත්තේ triple eliminations උත් එක drop fight එක තමන්ගේ ටීම් එකට win එක සිකියර් කරලා දීලා well played and GG කියලා කියන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් හොඳ තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය කරගත්තේ ඒකත් එක්කම number 1 ලා මේ වෙලාවේ kill points 4 සිකියර් කරගෙන මම හිතන්නේ අර ඉන්දියාට වඩා තත්ත්වයක් යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන බැට් කීපයක් මේලා throw up වෙන ගමන් තමයි accidentally මේ පැත්තෙන් මයිටිගේ grenade එක snake එක තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ නොසිතු මොහොතක අවසානයක් සෙන්ඩ් හඬලා යන විදිහකට එක්ක අපිට පේනවා හොඳ වචන හෝමාරුවක් යනවා ඇති කියලා මම හිතනවා අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතාවත් එක්ක ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තුන මේ පැත්තේ කිලිම NLP ස්පෝර්ට්ස් එකේ පැත්තට ඉතින් හොඳ සූක්ෂම plan එකක් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ ෆයිට් එක වෙනුවෙන් NF ලගේ මොකද ඒගොල්ලෝ points 12ක් තමයි ඉතිරි කරගෙන තියෙන්නේ මම හිතනවා මේක points 20ක 22ක විතර gap එකකට maintain කරගන්න POA අනිවාර්යෙන්ම සැලසුම් සකස් කරනවා අපි යුතුයි මේ තියෙන situation එකත් එක්ක ඒ වගේම මෙහා පැත්තක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ kill points keep as සිකු වෙන ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ so SKYFALL eSports confirming the second eliminations Jeka able to take his second one so we can see that the Victrix eSports they have struggling they have lost 2 players but still they have 2 players but let's see what will be happen Legit 7 eSports unfortunately that will be another big misunderstanding situations between their teammates, the communications directly fallen down. With that, I think Snake has been moved to the lobby, unfortunately, but that's gonna be a big mistake for the L7 eSports in these situations because right now they are in the second position, but they have to carry it out. They have to definitely save it. They have to defend it. But let's see what will be happen. UNX eSports එක පැත්තට ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් ගත කම්පිට බලා ගන්න පුළුවන් 4 elimination තමයි secure කරගෙන තියෙන්නේ ඒකත් එකම බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මං හිතන්නේ UNX team එක ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට 4 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගෙන ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොයින්ට් ටේබල් එක බැලුවටම NF ලගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ අනිවාර්යම සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරන්න වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් එනම ගෝඩ් ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා VX action තමයි knock down කරගෙන තියෙන්නේ action down කර ගන්න මේ පැත්තෙන් kill එක secure කර ගන්න ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරායි මොකද ඒක අපිට බලා බ්ලොක් ආපු ඉතින් මේ පැත්තකින් ඉඳලා තියෙන බලන්න උනාගේ ප්‍රෙෂර් එකක් ෆ්‍රීස් කරගන්න මොන සම්මතයි පොත් ඩවුන් එක පාස් කරලා මේ පැත්තේ ක්ලච් එකකට try එකක් දෙන්න බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් වේද කියලා ඒක කරලා මේ පැත්තේ ඩවුන් එක බේන මාත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්ලබ්ස් ස්ට්‍රයික් කරලා මේ පැත්තේ ඒක පුරක් හතක් විතර තියෙන්නේ ගන්න එක රීලෝඩ් අපි ක්ලබ්ස් දන්නේ නැත්ද ෆයර් කරන්නේ බලමු මොනවද ඕන එක කඩ මේ පැත්තේ well played at GG දෙකක් බිම දාලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොටත් බලමු ක්ලම්සිට මේ පැත්තේ කෙලිම 1 versus 3 situation එක hold up කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා front side එක පැත්තට යනවා මේ පැත්තේ 75% එක up කරගෙනයි තියෙන්නේ 1v1 situation එක final movement ක්ලම්සිට Victory Esports නෑ මේ පැත්තෙන් කෙලිම Victory extra back to lobby කරලා දාලා SKYFALL eSports මේ පැත්තෙන් කෙලිම වෙන්න කියපු දැවැන්ත අවනම්බුවට සම්පූර්ණම තිතක් තියලා තියෙනවා ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ SKYFALLs ලා අන්තිම තප්පරේ සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගන්න ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ 4 දෙනාටම ඒගොල්ලන්ගේ සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරගන්න chance එකක් හම්බුණා but අපි කියන්නේ නේද හොඳ උත්සාහ කිරීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ඒක ඇවිල්ලා අර අපි කියන superb nice try කියලා කියන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපිට තවත් ෆයිට් එකක් තමයි තියෙන්නේ මම හිතන්නේ EQZ ලා ඩවුන් අතර last man L7 ලා අතර වාරෙදි ප්ලේස් 3ක් ඒ වගේම loyalty club එක මේ පැත්තේ ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් කළා අතර ෂෙනොස්
ස්ට්‍රයික් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම LC ලත් මං හිතන්නේ ලේසියට අතාරින්නේ නැහැ. වගේම X forces ලත් ලේසියට අතාරින්නේ නැහැ මේ ෆයිට් එක. ඒකත් එක දෙපැත්තෙම මං හිතන්නේ හොඳට ඩැමේජ් වෙලා තිනවා. ඒකත් එක මේ පැත්තෙන් ගෙලිම NF ලා ට්‍රිපල් එලිමිනේෂන්ස්. ඒ අතර වාර සිකියු කරලා ස්ට්‍රයික්. කොහේ ගිහපු එලිමිනේෂන්ස් මේ විදිහට තමන්ගේ ළඟට කැප්චර් කරගෙන තියෙන. ඒකත් එක ජිමි ඩවුන් කර ගන්න මේ පැත්තේ මම දන්නේ TLQ ටීම් එක තමයි මේ විදිහට පුෂ් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක අපිට බලන්න පුළුවන් ISSL ටීම් එක මේ වෙලාවේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වේවිද? කවුද ටැගර්ස්ලා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක මම හිතනවා TLQ වලට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ සූස්තිගේ ඕෆ් ඇන්ගල් එක ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලෝ ඩෙඩ්ලි වෙන්න පුළුවන්. බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙද කියලා. එතන වාර්දි LC ලගේ ෆයිට් එක ගජ රාම්ට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. L7 මේ වෙලාවේ XF ලා ඕල්මෝස්ට් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1 by 1 down and out වල. ඒකත් එක ලෝඩ් ක්ලබ් එකට මම හිතනවා හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන. Apex ස්ට්‍රයිකර් ගන්න මේ පැත්තේ ග්‍රෑන්ඩ් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ලූසියෝ පික් කර ගන්න knock එක. ලස්සන ග්‍රැනේඩ් එක කල්යල් බැනීම මං හිතන්නේ ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. টপ එකට තිබ්බ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම ස්ටේජ් නම්බර් 3 එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජෝෂ් මොකද හිතෙන්නේ? කොහොමද ඒ ග්‍රැනේඩ් එක? Yeah, that was absolutely beautiful grenade to get those eliminations done and dusted, guys. And so far, all of these teams with the zone rotate. Oh my goodness, Raptor was able to ignore that. Oh my goodness, the shot comes through. Will he be able to get the second knock? Oh, unfortunately. To ruin the fun that he was having, and AJ is coming from the behind to come and get these eliminations done and dusted. And Susti, I think he's going to be the last player standing here in this position. Yeah, it's kind of unfortunately, but how was that performance from Raptor there as well? It's a high IQ play as well. Susti is going to come in with the grenade. Let's see if AJ gets to him, but unfortunately, I think he will be able to move out here, ladies and gentlemen. This is going to be an intense scenario. Susti, very good player here, but the might of TLQ lessons in this fight right now is going to be very... Oh, what a nade, ladies and gentlemen, from Hexa. And that's going to take the elimination. Gets the confirmation, done and dusted. And, I mean, what a play by Raptor. I think if he got knocked there, it would have been a different story altogether here. But he was able to avoid that being run over by Lucifer. And he was able to pick up the elimination nonetheless. Just like that way, we have number 1 esports after the rotation coming towards the side of UNX, who are fresh off Bullet Track's eliminations here, and they were able to pick up the eliminations of number 1 here as well. Now we have Tabs, ladies and gentlemen, of LFB EQC right now. They being the last player standing here. It's kind of an unfortunate position for him to be in. I think Scout as well, getting angry, has gone to the TikTok side here as well. Definitely, I'll be getting some notifications here as well. But yeah, guys, so LFB EQC is going to have a bit of a struggle here in this mirror match. But of course, with Tabs on the line, let's see what performance he can give. Definitely, it's not going to be too late to expect something from him. So one hit to a fit like that way, surprise, surprise, he's going to be out here, guys. And yeah, it's a kind of unfortunate situation for them to be in here, because right now their performance solely depended definitely on how they play this Miramar match here, guys, because they are at the 9th place position only with 16 points here, guys. So I mean, yeah, they definitely needed the points in this Miramar match here to try and move up the points table. Last night they were champions. This night is a bit of a rough road here, but nothing is too late here, guys. Maybe they can secure a hashtag number 3 finish here. Still, of course, there is a chance. So let's see how it's going to work out here. But right now, we have the top 3 teams, NF, LF, ESPORTS L7 and LFVEQC fighting for the hashtag number 1, 2, 3 here, guys. And I think NF and ESPORTS L7 doing really well with the eliminations here as well. 7 eliminations picked up, and we can see NF has also 7 eliminations. EQC not able to pick up any, of course, without perhaps the last player standing. So yeah, we're about to see the stage 4 circle, and let's see where it has shifted towards, ladies and gentlemen. It's in the Shumas theater side, and it's going to go further towards the high ground side here, ladies and gentlemen. This is going to be very exciting. This is the type of terrain that will test all of these players. You know, once the terrain gets darker on the Miramar side here, ladies and gentlemen,
it's not going to be good news at all for all of these players here, guys, because that dark terrain means always it's going to be a high ground area here, ladies and gentlemen. And with all these creatures, just like you see DEU esports on your screen holding right now, it's going to be tons of creatures, terrain imbalances, and that's going to be like the living hell for all of these players here in this match here, guys. So let's see which team is going to survive that here, ladies and gentlemen. This beautiful final stage 4 battle that we have set up, ladies and gentlemen. So let's see how all of the teams are going to rotate in towards the circle. We are DXP Club securing circle and what a beautiful spray. He's able to get the knockdown done and dusted, ladies and gentlemen. No chance again. Gets the knockdown here, and the support is coming, ladies and gentlemen. But with Oscar Spray, I think definitely it's going to face some issues here. So let's see how DXP Club is going to go about this match here. Right now, we can see JD spotting out another player out in the distance. We have Tony picking up the elimination of Tabs here, unfortunately. And LFP QC with 0 points here this time around. He's going to have to figure out something in the next match here, ladies and gentlemen. All they're going to keep the hashtag number 1, 2, 3, 4, 5 but JD is going to get knocked down here from Roy. And what a comeback this is from this team over here that we can see. I think this is the UNX, if I'm not mistaken here. Actually, it's the LCs, guys. It's the LCs that are come through. And they are picking up these eliminations here, guys. So we can see that Revive is going to come through as well. Oscar, unfortunately, has been knocked out because his Stubbs is knocked out here as well. The last place standing was Toxic there. JD was eliminated, but Revive is going to come through here. Stubbs is going to be eliminated here, unfortunately. We can see a headshot connection from Toxic, but unfortunately, the knockdown isn't going to come through here as well. So DXP Club now down to the last 2 players standing, and the nade comes through, but it bounces up and explodes just before it lands here, ladies and gentlemen. So he's saved by that as well. If that nade landed just as it was about to explode here, it would have been wrapped there as well for the DXP Club, guys. So let's see, they are going to move in their position as well. The stage 5 zone is underway here, ladies and gentlemen. Let's see what the final battle is going to look like. We can see Skyfall with the advantage here so far, but this warehouse, ladies and gentlemen, is going to be where I think all of these teams will look to hold here, which I think is going to be on a relatively lower ground here, guys. So all the area around that is going to be higher ground, except for the southern side, just in case TLQ might have to stay on that bridge a bit longer just to make sure that the LCs don't have a good advantage in. But DEU, ladies and gentlemen, is going to get a shot from NF here, ladies and gentlemen, and we can see Void unfortunately bleeding out here. It's going to be interesting, guys, as Viper and Luffy are going to be the last 2 players standing here in the stage 5 zone. We're going to give the final battle back to Fury here. Fury, it's all yours. Thank you very much Josh. ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ හොඳ ඉන්ටෙන්ස් බැටල් එකක් ගියානේ මිඩල් ඕඩර් එකේත් අපි දැක්කේ හිතුවට වඩා ගොඩක් ඉන්ටෙන්ස් ෆයිට් එකක් ගියා. ඉතින් ජෝෂ් ගේ පැත්තෙන් අපි ලස්සනට අහගෙන හිටියත් ඒකත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ top 8 teams වලට එකත් එක්ක කෙලින්ම ඩයිසි මේ පැත්තේ වෙහිකල් එකේ ඇද්ද වැටීමක් මං හිතන්නේ පොඩ ඉක්මන් වුණාද කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ හැමදේම කරගෙන වයිප් නෝක් මේ පැත්තේ එකත් එක්ක ඩුකා විතර ඇතලා ජෝකට මේ වෙලාවේ ස්ට්‍රයික් කළා down and out කළා දා ගන්නවා. DEU ලා තමයි මේ විතර down and out වෙලා යන්නේ. ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන් ඔස්කා සමගින් DXP ක්ලබ් එකත් අවස්ථේදී මම හිතන්නේ DEU ලගේ ප්ලේස් ලකින් මෙතනකම ඩවුන් කරලා දා ගන්න එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් NF ලා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ඊළඟ මැච් එකේ ෆුල් ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි මේ ඉවර කරන කමන්තේ මේ වෙනකොටත් එලිමිනේෂන්ස් 10ක් සිකියු කරගෙන තිනවා. ඒකට නිගේෂ්ලා නවතින පාටක් නම් පේන්නේ නැහැ. අද දවසේදී වින් එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒකම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එකම අභිමතාර්ථය බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එකම L7 ලා මේ පැත්තෙන් ඉවර කළා දානවා. මේ වෙලාවේ කිල්ස් ටික සිකියු කරලා තියෙන්නේ. බෑක් ටු ලොබි කළා දා ගන්නවා. L7 down ඒ වගේම EQC down, BT down, TLQ down. මම හිතන්නේ හැම ටීම් එකකටම ප්‍රෙෂර් එක හදපු NF ලා තාම ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිකේෂ් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඕ පවර් 20 යන්නේ මට මදි මේ කියලා. තව ලූට් එකක් කරනවා. මෙයා රුප්ප තමයි ලූට් කරගෙන තියෙන්නේ. POM ස්ට්‍රයිකර් ගන්නවා මේ පැත්තේ 10 eliminations. මේ පැත්තේ කෙලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. almost කෙලින්ම 4යි elimination POM ට 4යි ස්ට්‍රයිකර්ට. ස්පෙෂල් ගන්නවා මේ පැත්තේ කාරේ චුනයි ලහගේ බුලට් එක. මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම එන්නේ සිකියු කරන kill points දී බලපොණගේ දැක්
එඩ හු කරගෙන මේ පැත්තේ නිකේෂ් රොක් කරලා තාන්න එක පැත්තට ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ බලමු මොනවද ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක පැත්තට පුෂ් කරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙක ෆුල් ෆෝකස් 13 elimination නිකේෂ් ගේ පැත්තෙන් අය කෙලම ඉලා හිට පහයි මේ පැත්තේ POMට ලේසි පාසු තත්ත්වයක නෙමෙයි POM අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ග්‍රැනේඩ් පිට ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරගෙන මේ පැත්තේ සමවිනික මේන්ටේන් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ බට් මම හිතන්නේ වැඩි වෙලාවක් මේ විදිහට අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් වේවි කියලා බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා fight again teams situation එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රයිකර් මේ පැත්තෙන් knock down එක කරනවා SKYFALLs ලගේ shield එක බිඳෙනවා මේ පැත්තෙන් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඒක තමයි last two players විතර ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ 2 versus 4 situation එකක් තියෙන්නේ Rangers වල advantage එක වගේ disadvantage එක circle එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලාගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ SKYFALL team එකේ එකත් අපිට බලා කරපු ස්ට්‍රයිකර් මේ පැත්තෙන් knock down කරගෙන තියෙනවා තාම වැඩේ ඉවර නෑ මොකද එහා පැත්තේ අපිට පේනවා තව දෙන්නෙක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ නිකේෂ් සමග නිලා හිතම ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ knock down එක ගන්නා මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ සැනසුම් සුසුමන් හෙලන්න පුළුවන් අපි කියන වගේ සැනසුම් සුසුමන් පාවිලා already එන්නේෆ්ලාගේ පැත්තට සඳ එන්නක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න DXP club එකේ ඉන්න මේ පැත්තේ last place නැවත තව පොස්ට් කරනවා සර්ප්‍රයිස් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන ටීම් එක කවුද බලමු මේ වෙලාවේ සර්ප්‍රයිස් එකට ගොදුරු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉඳි බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ග්‍රැනේඩ් බයික් ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කර ගන්න මොල්ටෝ ත්‍රෝ කර ගන්නවා එක දිගටම පුෂ් එකන කමක් තමයි තියෙන්නේ බලමු මේ වෙලාවේ හෝල්ඩ් අප් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ටොක්සික් මේ පැත්තෙන් ලස්සන ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කර ගන්න එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ලෝ HP වෙලා තියෙන්නේ ගිනි ගන්න මේ පැත්තෙන් ඕස්කා ගිනි ජාලා මැද්දේ කඩාගෙන විදගෙන දුර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම ටොක්සික් මේ පැත්තේ පුෂ් එක කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලමු මොනවද දැක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ග්‍රැනේඩ් එක හු කර ගන්නවා වාසිදායක වටිනා කියන ග්‍රැනේඩ් එක වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කළා තියෙන්නේ කනෙක්ට් උනේ නෑ මටත් හිතා ගන්න බෑ ඇයි එහෙම උනේ කියලා නමුත් අපි බලමු මොනවද දැක් කර ගන්න පුළුවන් වෙන පාඩක පැත්තේ පුෂ් එකක කමත් නැවත වතාවක් මේ වෙලාවේ මේ ටැංකිය කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ දෙයියෝ දුන්න වරමක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට අපිට බලාපොරොත්තු වෙයා හවුස් එක පැත්තට මූව් අප් වෙලා තුන ටීම්ස් දෙකක් මෙන්න තවත් ග්‍රයිඩ් ත්‍රෝ කර ගන්න නිකේස් දැක්ක ටොක්සික් හොරක් ගෙඩිය වගේ උට යඩකම් මෙහෙම දේවල් කරනවාද මෙහෙම කරනද හතුරෙක්ටවත් කියලා තමයි අහන්න ඕන ඒකට අපිට බලාපොරොත්තු සබ්සිඩර් ඉදලා තියෙන මන්දට ඕපන් ඒරියා එකේ මේ පැත්තේ කෙලිම නිකේ ෂොට් කෙලිම කිල් පොයින්ට් එකක් විතර සිකියු කර ගන්නවා ඒකට අපිට බලාපොරොත්තු එන්ඩෙෆ්ලා ලාස්ට් රිප්ලේසර් ඩවුන්ලා තියෙන මේ වෙදි 50 eliminations කන්ෆර්ම් කරගෙන ඉතරයි වගේම තව එකක් එන ගමන් තියෙන්නේ තැපෑලෙන් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙන්න පාඩක පැත්තට තමයි බලාපොරොත්තු බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා කිල් පොයින්ට්ස් දෙනා මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්මෝස්ට් කෙලිම ග්‍රැනේඩ් ෆයිට් එක තමයි යන්නේ ස්මෝක් ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන පාඩක පැත්තේ ස්ටෑන්ඩ් ප්‍රමාණයක් තාමත් සමවිනික මේන්ටේන් කරගන්න ටීම් එකම ඩැමේජ් එක කරගන්න පුළුවන් වේද NF ලා මේ වෙලාවේ හයි ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තේ පුෂ් කර ගන්නවා නේද කනෙක්ට් වෙනවා ඊලාහි ප්‍රතිඵලය නෙලා ගන්නවා මේ පැත්තෙන් කිල් එකත් එක්කම 16යි තව 7 ඉතින් මති නොකියන්න කට්ටිය නම් එනවා මේ වෙලාවේ ඒකත් එක 17 වෙනි එකත් අතර අරගෙනයි තියෙන්නේ බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ඒකට අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ එන්න තිබ්බ කිල් එකක් දැන් ආයේ එන එක නවත්තලා තියෙන අපිට පේන ට්‍රැෆික් එක නවත්තලා වගේ ශබ්ද අනිත් පැත්තේ කියන ෂේප් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ ෂොට් ෆයිට් එකක් ගන්න මේ පැත්තේ පියෝන් ට්‍රයි කරන තමයි බලාපොරොත්තු ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක පැත්තේ 1-5 ඩවුන් ඩවුන් අතර පියෝන් ග්‍රැනේඩ් එකත් එක තවත් ඔක පික් කරගෙන දෙකකට කෙලිම ෆිනිෂ් කළා දාලා මේ පැත්තෙන් ෆිනිෂ් කළා දාලායි තියෙන්නේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් රයිට් සයිඩ් එක පැත්තේ ෆයිනල් ගෝ විනාසයි NF ලා අද දවසේදී කාටවත් මොල්ව උස්සන්න නම් දෙන්නේ නැහැ. ඔලු ඔක්කොම බිඳලා කොඳු නාරටි වලින්ම ඩවුන් කළා දාලා තියෙන්නේ NF eSports අද දවසේ 3 වෙනි චිකන් ඩිනර් එකත් සිකියු කර ගන්නවා. මොනවා වෙලාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඳේ මං හිතන්නේ හොඳ පැත්තකින් තමයි අද දවසේ නැගිටලා තියෙන්නේ කියන එක නම් විශ්වාසයි. ඒකත් එක්කම 3 වෙනි චිකන් ඩිනර් එකත් එක්ක නම් ඉතින් හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ එහෙනම් කොල්ලෝ VE paid එක bye bye කියලා තමයි. මොකද කිල්ම 21ක් සිකියු කරන් දෙනවා. පොයින්ට් 31ක් එන මැච් එකක් තමයි මේ විදිහට සිකියු කරගත්තේ. කැන්සර් එහෙනම් ඉක්මනට පෝස්ට් එක හදන්න අඹන්න. මොකද දැනටමත් චැම්පියන්ෂිප් එක දුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ෆ්ලයිට් එක කෙලිම ගිහිල්ලා තියෙන පුතේ. එහෙනම් කිසි sorry.com කියන තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ටීම් සැස් එකේ නම් මේ පැත්තෙන් ඉලාහින් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි 7 eliminations තුත් එක්ක. ඒ වගේම POM 6 eliminations, ඒ වගේම striker 7 eliminations, ඒ වගේම නිකේෂ් 1 eliminations. මම හිතන්නේ players ලා අතර තරඟෙ තිබිලා තියෙන්නේ. මට තේරෙන විදිහට ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ජෝෂ්.
උඹට වඩා මම ගහනවා මට වඩා උඹ අනිවාර්යෙන්ම ගහන්න කියන චැලෙන්ජ් එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා කණ්ඩායම තුලම. ඒකත් එක මැච් සමරේ කියනවා මේ පැත්තේ ටෝටල් එලිමිනේෂන්ස් 70ක් නොකවුට්ස් 76කින් ඒ වගේම ටෝටල් හීලින්ග්ස් 13424ක් ඒ වගේම ටෝටල් රිවයිව්ස් 23ක් ත්‍රෝබල්ස් 199ක් මේ විදිහට තමයි දවසේදී මැච් ස්ටැට්ස් ටික බලාගන්න අවකාශයක් ලැබෙන ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එක පැත්තට right match report එක තමයි දැන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ top traveler smokey and අපි longest elimination confirm striker මීට 352ක් ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් grenade elimination confirm with the most in a POM with two grenade eliminations highest damage dealer ilahi nf ඒ වගේම most elimination confirm ilahi nf ඒ damage 1042 සහ 7 eliminations confirm කරගනින් මේ විදිහට තමයි දවසේ battlefield එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක අපි යනවා කෙලිම ඊළඟ stat එක පැත්තට. Let's go to the next stat. So the next stat will be the MVP. We already know it. We have some clues. 7 eliminations, 1000 plus damage means he is the MVP. Again, rising up as the MVP of match number 4 goes for Ilahi NA. ඉලාහි අද දවසේදී දෙවනි වතාවටත් MVP පට්ටම තමන්ගේ පැත්තට සිකියු කරගෙන තිනවා. Congratulations ඉලාහි NF. ඒ වගේම අපේ අතර මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටිකට point 1යි Grims Esports LZලට points එකයි UF Esports ලට points එකයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ ස්කවුට්ස් ලට අඩියෝස් ලට මං හිතන්නේ නිදිමතේද නැත්නම් මොකද්ද try out කරනද මොන හරි strategies ඒ වගේම DEU points එකයි මං හිතන්නේ ටුක්කා වැඩි වෙලා වගේ මොන සංදර්ශන වැඩි වෙලාද මන්දා පොයින්ට්ස් මොකද වෙලා තියෙනවද ටීම්ස් වලට එකතක AST Sports points දෙකයි number 1 points 4යි Zeven ලට points 8යි 9යි LC ලට 9යි Skyfalls ලට ඒ වගේම TLQ Legends ලට points 10යි DXB Club එකට points 10යි UNX Sports points 15යි ඒ වගේම NF ලට point 31යි ඉතින් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා තිනුත් ඒකත් එක්ක අපි යනවා කෙලින්ම overall top player list එකට නැත්නම් top fragger list එකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. So let's go to the top fragger list. Hashtag number 5 සිට ආරම්භය ලබා ගන්නා මේ පැත්තෙන් ඉතින් ඒකත් එක්ක hashtag number 5 striker NF9 eliminations ඒ වගේම hashtag number 4 POM ඉන්නවා 8 eliminations උත් එක මේ match number 4 එකේ overall සමහර top 4 සමහර top player list එක යන්නේ මේ විදිහට hashtag number 4 striker with 9 eliminations hashtag number 5 තමයි striker hashtag number 4 POM with 8 eliminations ඒ වගේම hashtag number 3 UNX Uni with 11 eliminations tabs GQC with 12 eliminations hashtag number 2 එවගේම hashtag number 1 ඉන්නේ ඉල්ලාහි 16 eliminations හොඳ කේඩ් එකක් නම් මේන්ටේන් කරනවා matches 4යි kill 16යි ඒ කියන්නේ per match elimination 4යි well played එකත් එක්ක overall standings ටික එනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ අපිට එකෙන් ස්ටාර්ට් කරනවාද 20න් ස්ටාර්ට් කරනවාද අපි යට ඉඳලා ස්ටාර්ට් එක ගමු එතකම Grim Esports with 2 points ඒ වගේම Gods ලට points 8යි 10යි කෙලිම number 1 ලට 11යි ST ලට 12යි Loyalty ට Victory X ලට points 14යි LZ ලට points 15යි Skyfalls ලට points 16යි UF ලට points 17යි ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් points 19ක එක DEU ඒ වගේම Lovin Esports with 19 points and 19 points for the LZ UNX with 23, 25 for the DXB Club, 28 for the TLQ ISSL and RC. Wanted Bullet Tracks with 29 and 31 for the TLQ Legends, 34 for the VEAQC, 42 for the L7 and 77 for NF Esports. දෙකත් එක්කම කෙලින්ම I hashtag number 1 එක සෑහෙන්න ඉස්සරහට throw up වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් already total gap එකක් තියෙනවා point සම්පූර්ණයෙන්ම 35ක. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා guys ඊළඟ match එකත් එක්ක ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ සුදරනේ match schedule එක පැත්තට අපි let's go to the match schedule. So let's go to the match schedule.
රයිට් ඒකත් එක්කම දවසේදී අපේ මැච් නම්බර් 4 එක තමයි මේ විදිහට ඉවර වෙලා යන්නේ. ඉතින් තවත් එක මැච් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒකේ තවත් එක මිරමාර් එකක් එහෙම් පිටින්ම ඉතුරුයි. අපි මිරමාර් මැච් එක බලන්න යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් මිරමාර් මැච් එකෙන් පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලමු දවසේදී 2 සහ 3 පොසිෂන්ස් වලට මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. සෝ අපි යනවා ෂෝට් බ්‍රේක් එකකට. බ්‍රේකින් අනතුරුව නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු අපි අවසාන මැච් එකත් එක්ක. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you. Huh? අයිබෝන් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඒකත් එක්කම මධ්‍යම රාත්‍රියේ එළඹෙනවත් එක්කම කැන්සර්ට මං හිතන්නේ ට්‍රැක් අවුට් ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ එක අර සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ෂන් සයිඩ් එක දන්න කෙනෙක් නම් අපි දන්නා නේද කවුන්ට් ඩවුන් එකක් දීලා එහෙමයි වැඩේ පටන් ගන්න ඕන. මේ වෙලාව අපිට ට්‍රැක් අවුට් ලා තියෙන කෙනෙක් නිදිමත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිට්ස් හරියට පෙන්නුවේ නැත්නම් ඔන්න කැන්සර්ව මතක් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට chat එක පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ෆයිට් එක පැත්තෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්ලයිට් පාත් එක සාධාරණ කිෂ්ට කරලා නැහැ ජෝෂ්. ෆ්ලයිට් එකෙත් මූ නිදියගෙන ඉන්න ස්වභාවයක් තමයි මට පේන විදිහට යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර මතක් කරන්න නැතුව කැන්සර්ම මතක් කරන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරන ගමම අපි යනවා ෆයිට් එක පැත්තට guys. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ drop locations වලට reach වීමේදී යම් කිසි අපහසුතාවයක් දෙන පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි ඒක. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මෙන්න ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තිනවා මේ වෙනකොටත් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට සයිඩ් එක පැත්තට ගිහින් TLQ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්මෝස්ට් කෙලිම AST ලා ගිහිලා තිනවා ටොරේ අහමුදා ඒරියා එක පැත්තට වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම දෙල් බාර් ඒරියා එක පැත්තට තවත් ටීම් එකක් ගිහිලා තිනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්මෝස්ට් කෙලිම චුමසරා පැත්තට යන්න බැරි වෙච්ච හින්දා PO aim ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක චේන්ජ් අප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලොකු රිස්ක් එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ. එකතු කරගත්ත ඒවා ඕනටත් වඩා වැඩිපුර ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකුවට ඉතින් ඕක ගැන කන්සර්න් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ප්ලාන් එක වෙන ප්ලාන් කොට
විතරට රොසි මේ පැත්තෙන් knock down එක කරගෙන තියෙන්නේ. බලමු කිල්පට සිංහ ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්කම අපිට වෙන ට්‍රක් ස්ටොප් තමයි ඒගොල්ලන් කෙලිම ෆයිට් එකේ ඩ්‍රොප් ෆයිට් එක බාට පරිවර්තනලා තිති බලමු හොට් ඩ්‍රොප් එකේ ෆයිට් එක මොන විදිහටද ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙන්න තියෙන්නේ කියලා ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුෂ් එක ස්ටාර්ට් කරන්න මේ වෙලාවේ ලොකුවට පෙළඹෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද ටීම්ස් දෙකේම ප්ලේස් ලයික් කෙනා ගන්න knock down ලා තිනේ ඒකත් එක්කම රිවයිව් එක ගන්න මේ වෙද්දී දෙකෙනෙක් කෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. වගේම රොසි මේ පැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ knock down එක කොයි වෙලේද එන්නේ කියලා ඒකත් එක්ක මම හිතනවා හොඳ සිටුේෂන් එකක් යාවි කියලා ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් වේවිද කියලා. අතර වාදී ග්‍රැනේඩ් එක හුක් කරගෙන තමයි ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. හරියට ටයිම් එකට මැද ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කරගන්න එකත් එක්ක knock එක පික් කරගෙනයි තියෙන්නේ. බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එජ් එකේ තාමත් සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජ් ලෝවර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ෂොට් ටික කඩිට් කරගන්න රොක්ස් ග්‍රවුන්ඩ් දාලා තියෙන්නේ. කිල් ටික සිකියු කරගන්න මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම රොසීට මං හිතන්නේ සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. මේ පැත්තෙන් අපිට බලාපොරොත්තු ගෝඩ් ටීම් එක මං හිතන්නේ ඉන්නේ එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි. මැඩීද මේ ඉන්නේ. මැඩිත් වගේ නිකන් ෆොටෝ එකත් එක්ක. ඉතින් බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මම දැන් lower reach එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මැඩිට මැදට front එක පැත්තට යන එක මං හිතනවා ඒක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන එකම දේ කියලා. ඒකත් එක්ක movement area එකක මැද shot shot fire වෙනවා මේ පැත්තෙන්. හොඳ support එකක් හම්බෙලා තියෙනවා teammates ලගේ පැත්තෙන්. බලමු fight එක මොන විදිහට end up වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම fight එක සාවෙතර යනවා මේ වෙලාවේ. open area එකේ pick කරගන්න knock එකක්. ඒකත් එක්කම last man රොසි විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. රොසිගේ පැත්තට Doctor, oh, ඒක මැග්නිකයි. What the hell is that, guys? Oh my goodness, 1v3 මේ පැත්තෙන්. Last SP එක down ලා තියෙන guys මේ වෙලාවේ ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් almost සිකියු කරගන්න මේ වෙලාවේ ඉතුරු කරන්න නැහැ මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම රොසිගේ පැත්තට එනවා මේ පැත්තෙන්. ඔයි! what නොක්කයක් ගත්තා බං? Wow, guys. Super fight, super 1v3. කොහොමද ජෝෂ් fight එකේ start එක? ආසි නේද? Right ඒකත් එක්කම අපි නැවත තවක් fight එක පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් ජෝෂ් මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් refreshment එකක් එහෙම දාගෙන එන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ fight එකේ මං හිතන්නේ හොඳ fight එකක් තමයි ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම intense situation එකක් ගියා. දෙපැත්තෙම අපි දැක්කා. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ රොසි නම් හොඳ fight එකක් අපි අර end එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවසානයේ හොඳට තාමත්ම පැහැදිලි විදියට බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබුණේ. ඒකත් එක්කම දවසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ already කෙලින්ම flight එක කොහොමද move up වෙලා තියෙන්නේ. මේ flight එකට සරිලන විදිහට තමයි drop මේ වෙලාවේ drop clashes ටිකත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න කෙලින්ම තමන්ගේ drop locations වල තමයි තාමත් ඒගොල්ලෝ loot section එක create කරන ගමන් ඉන්නේ. ටිකත් එක්කම 65 place ලා ඉන්නවා 70 teams represent කරන ගමන්. ටිකත් එක්ක පෙකාඩෝ side එක පැත්තේ මම හිතන්නේ UF team එක මේ වෙලාවේ final fight එකට join වෙලා නැහැ වගේ කියලා හිතනවා මේ පැත්තෙන්. ටිකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලින්ම L7 team එකේ ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට NF ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු pressure එකක් නැහැ ඒගොල්ලෝගේ පැත්තට. මොකද දැනටමත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා එයාලා තමයි මේකේ championship එක අරගන්නේ කියලා. ටිකත් එක්ක අපිට SKYFALL team මේ වෙද්දී බලා ගන්න පුළුවන් ගයිර්ලගේ ටීම් එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් කෙලින්ම ස්ටාර් ඩොලර් එහෙම නැත්නම් අස්ලාන් පික් කර ගන්න නොක් ඩවුන් එක ලොංగ్ රේන්ජ් එක තමයි ටච් කරගන්න මේ පැත්තේ මිනි 40 shots එකක් එක්ක. ඒකත් එක්කම අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා මේ වෙලාවේ ෆයිට් එක පැත්තෙන්. ඒකත් එක්ක නම්බර් 1 ටීම් එක තමයි මේ විදිහට ඉන්නේ. ඉතින් number 1 team එක තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. ඉතින් number 1 team එක මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ revive එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද lucky කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය major player කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ revive එක අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. ඒකත් එක්කම revive විතර right side corner එක පැත්තෙන් Crucia සමගින් මේ වෙලාවේ Octane left side corner එක පැත්තෙන් push කරන ගමන් මං හිතනවා අස්ලාන් වෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට half fast එක දෙන්නේ. compound එක පැත්තට push කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ grenade කීපයකුත් compound එක පැත්තට throw කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් lucky තමන්ගේ health එක grow up කරගෙන තිරයි. ඒ වගේම බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ push කරලා almost කෙලිම මේ වෙලාවේ number 1 boy ගේ පැත්තට ස්ටෝකේ shots එක fire කර ගන්න හෙඩ් chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක push එක එනවා මේ වෙලාවේ පඩි පිළ පැත්තෙන් push කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ලක්කිය තාමත් මේ push එක ඇතුළේ මේ පැත්තේ first round down එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලක්කිය පික් කර ගන්න මේ වෙලාවේ. ලක්කිය last man බලාපොරොත්තු කියලා අවශ්‍යනේ
ඒකින්ම Octane strike කළා මේ වෙලාවේ kill point එක secure කරගන්නවා. ඒ වගේම error තමයි මේ වෙලාවේ number 1 error. එහා පැත්තෙත් error, මේ පැත්තෙත් error, දෙපැත්තටම error වැටලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් කැන්සර්ටත් error එකක් වැටෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද දැන් නිින්ද යාගෙන එනවා මේ පැත්තෙන්. නිින්ද එනවා කියලා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 404 error එකක් මේ වෙලාවේ players-ලා තුන් දෙනෙක්ට වැටෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ කම්පවුන්ඩ් එකක් ගානේ බලාපොරොත්තු එකත් එක මම හිතන්නේ වැඩේ වැරදුනා. උපාය මාර්ගිකව බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා එක්කෙනෙක්ව දැහැ ගන්න. හැබැයි වැඩේ වැරදිලා ගියා. ඉතින් මේ වැරදිච්ච වැඩෙත් එක්ක මම හිතන්නේ සෑහෙන්න වෙනස් දෙයක් වෙන්න වෙයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් එකත් එක බලමු guys මොනවද කියලා. මම හිතන්නේ සර්ප්‍රයිස් එකක් හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක අපිට බලන්න පුළුවන් ආපු ගමන්ම Octane මේ පැත්තෙන් ලස්සනට ෂොට් එක ක්‍රෙඩිට් කරගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් kill point 4ම secure කරගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ third party action එක සූස්ති ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නවා. එළියට එනකන් මල්ලිලා ටික එකත් එක ආපු ගමන්ම මෙන්න ස්ට්‍රයික් කළා kill point එක secure කරගන්නවා. මං හිතන්නේ හොඳට අපි කියන්නේ රුකුස් වැස් යොමාගෙන ඉඳලා කෙලින්ම kill එක secure කරත්ත කියලා පුළුවන්. ඒකත් එක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ ලුසිෆර් call out කළා දානවා. මං හිතන්නේ තමන්ගේ ටීම් එකට surround battlefield එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒකත් එක සූස්ති මේ වෙනවිට front එක මැදට ගිහිලා තියෙන kill point 4 secure තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. position හැමෝම වගේ මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ලොකු rotations එක්ක හැමතැනම position අරගෙන තියෙන ඒකත් එක ලුසිෆර් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ළඟටම මූව පෙර ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ලොකු ඇන්ගල් එකක් අරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ behind the scenes නිර්මාණය කරගෙන තියෙන ෆයිට් එක. ඒක මං හිතනවා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ටේජබල් වෙයි කියලා. ඒකත් එකම error ඉන්නෙත් මං හිතන්නේ out of the compound. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම disadvantage එකක් වෙයි මේ ඉන්න position එකත් එක. බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් error ඉන්නේ left side එකට වෙන්න angle එකක් අරගෙන. but අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ තියෙන situation එකත් එක්ක TL කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම battlefield එක on out කරගෙන තියෙන එක වගේම අනිත් පැත්තේ AWM shot එක credit කරගන්නවා LC player කෙනෙක් තමයි down කරගන්න. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ මත තවත් shots එකක් කරගෙන තිනවා. jog එක පැත්තට තමයි strike කරගන්නේ. sky එක අයිනා මේ පැත්තෙන් Jimmy front එක පැත්තට push කරලා තියෙන්නේ. fight එක ඉක්මනට ඉවර කරන්න තමයි අදහස TL ලගේ. අපි බලමු මේ අදහසට එකක වේවිද කියලා. මෙන්න grand hook කරගෙන තේම throw කරගන්නවා errorට. ටොපියක් දෙව්වේ නිකන්. මොකද හිතෙන්නේ නිකන් අර එකපාරට අර අපි ඒ දවස්වල නේද අර නිකන් යාළුවට කතා කරලා මේ කකා යමන් කියලා නිකන් විසි කරනවා වගේ බබල් ගම් එකක් විසි කරා වගේ තමයි විසි කරේ. Yeah, definitely, guys. So that was a beautiful nade actually from the TLQ side in this area, and it's interesting actually to see them come up towards this north side and take the fight up against BT. Right now, we can see some pushing coming in towards the went to throw the Molotov, but decided against it, came through, and Keshan Foster is going to be eliminated here from this side, and EQC securing those positions. Really nice. They have picked up back that third place position. We can see from the side, Susti with a beautiful knockdown gets that elimination. Tony now with another knockdown in a completely different area. You can see Susti picks up that elimination, confirms it in, and there we can see Aslan, the last place standing here. And I think, yeah, he's going to have a very, very on his hands, guys, because it's Susti form. It's going to be Lucifer that picks up the elimination there. Ladies and gentlemen, it's going to be a track that will be eliminated here from this side. TLQ, ISSL, and RC here, picking up those 4 eliminations really nicely. And it's very interesting, actually, guys, because usually you don't see them coming out towards this Crucible northern area side. They usually stick towards the likes of El Azhar, maybe. So this is a very interesting thing that we were able to witness as well. A new strategy implemented, try and pick up some eliminations out of zone in the Crucible side. We can see VETLQ Legends with that get rid of Grim Esports here from this side in that drop location power grid, and they have secured these eliminations, guys. So well played to the VETLQ Legends for picking up 4 eliminations as well. This time around, we have EQC, we have VTLQ Legends, we have TLQ, ISSL NRC, we have UNX, and we have SKYFALL Exposed, all picking up eliminations this time around. I think the fights have not yet been completed by XF and SKYFALL, so we might see some more action coming through from that. This time around, track stop, ladies and gentlemen. You have UNX with 5 eliminations, but half of the team compromised here, unfortunately. So they will have to continue their match with 2 players standing, and I think with 5 eliminations,
I think it's all right if they focus for some placement points. They will be able to secure a couple more points. Maybe go up past the legends. Maybe EQC. Hopefully. So let's see what will happen. But EQC legends TLQ with the four men standing. I think the task for UNX is going to be a bit difficult for them to rise up from their guys. The XPLC with their full squad remaining as well. It's going to be interesting to see if they can maintain their squad integrity and get a couple of points so that UNX maybe don't get a chance of going up the points table with the current eliminations they have, but maybe they would go down. So let's see what will happen on the points table as the last match, ladies and gentlemen. A lot of chances for anything to happen here. Might see a complete flip as well. Let's see what will happen. DEU have lost Viper here, unfortunately. We have Tukka coming and giving us support to Luffy here. Get his vehicle unstuck, and now they're on their way here, guys, towards the circle. It's now the stage 3. We have about a minute 50 left on the clock here for it to start to move here. And just a few meters out is going to be DEU Esports. We can see some shots coming in and there to move towards the southern side. I'm pretty sure so Void and I think Luffy as well will be giving some direction for the squad here. Try and pick out a place to maybe secure nicely inside of the circle. But yeah, let's see what their strategy is going to look like here. We have DXP Club taking some shot fires as well towards this side. So as we can see, yeah, the full squad integrity of DXP, I think, well and truly in play here, guys. We are seeing a beautiful split from LFE, EQC, considering the circle that we had before. It's stage 3 now. They are holding the edge of the circle, Love and Dita side. So maybe they can secure some eliminations more and keep the edge of the circle controlled, because they'll have a lot of opportunities to do that here. A fight coming through right now. We can see a knockdown coming through as well. You can see, oh my goodness, the pump shot connected there beautifully. Is gonna come through and this side. I think it might just be a bit difficult to be up here, ladies and gentlemen. Unfortunately, we can see Omega as well has been eliminated from here. So let's see what will happen. He's trying to make a getaway in towards the mid of the circle here, which is held nicely by Exos L7. I forgot to tell that previously. They were able to secure the center of the circle here in stage 3. It is a really good advantage, but I think right about now, TFU will have to move out of this side and sort of go on foot here, because his vehicle too compromised here. Yeah, so that is going to be the situation for LFVQC. Let's see how long he will be able to survive. Maybe keep on trying to secure the team's hashtag number 3, because Legends at this moment, Fury, have all 4 players standing and they are looking at a chance to go to the hashtag number 3. So it's very, very important for LFVEQC that TFU stays surviving for the team. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ටිෆුගේ සර්වයිවින් එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද තර්ඩ් පොසිෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම සිකියු කර ගන්න ටිෆු සර්වයිවින් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි පොයින්ට්ස් හරියට බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ ලොකු ගාණක් නෑ මේ වෙලාවේ. මොකද පොයින්ට්ස් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අද දවසේදී බලා ගන්න, 4ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකත් එක බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙලි කියලා. ෆිෆ්ත් පොසිෂන් එකේ B ඩවුන් and out වෙච්ච එක මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා. දෙකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් කලම ස්ටාප්ස් ඇවිල්ලා තියෙන ස්ටාප්ස් කෙලින් මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයික් කරලා තියෙන්නේ. ලූසි ඩවුන් කරලා දාගන්න එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් කෙලිම TLQ ලා ෆයිට් එක මේ වෙලාවේ ස්ට්‍රෝංග්ලි ඒගොල්ලන්ගේ ඔපොසයිට් ටීම්ස් වලට අරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. AST ටීම් එක ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ග්‍රැනේඩ් බයි ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. DXP ක්ලබ් එක ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ නොක් ඩවුන් කීපයක් කරගෙන තියෙන්නේ. ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යනවා. ස්ටාප් එක ෆයර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මේ වෙලාවේ ලෝ HP වල අතර AST ටීම් එක පුළුවන් වේවිද නැහැ. ලූසි ඒ වගේම ඉපෝන් තුන් දෙනාම ඩවුන් වෙලා යනවා. මේ පැත්තෙන් ගාස් ඩවුන් කර ගන්න එකත් එක පැක් එක පිටින්ම AST ටීම් එක වයිප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ලා යනවා මේ වෙලාවේ. එකත් එකම මම දැන් DXP ක්ලබ් එකට කිල් පොයින්ට් 7ක් මේ වෙද්දී සිකියු කරගන්න chance එකක් හම්බෙලා තිනුත්. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXP ක්ලබ් එක හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් අරගෙන තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ 6 පොසිෂන් එකේ. බට් ඒගොල්ලොන්ට මම හිතන්නේ තර්ඩ් පොසිෂන් එක එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකට උනත් අනිවාර්යෙන්ම ස්ට්‍රයික් කරගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ගොඩනැගිලා තියෙන. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ටීෆුල් ගේ පැත්තට ෆයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆස්ට් ඩවුන් එක අරගෙන ඉතලා මේ පැත්තෙන් ටීෆු මම හිතන්නේ ජෝබ්
try කරගන්න මේ පැත්තේ බලන්න but no problem pure down කරලා දාගන්න මේ පැත්තේ Jimmy strike කරලා kill එක secure කරගන්න මෙන්න සනා front එක පැත්තට යන කමක් තමයි තියෙන්නේ එන්නේ from මේ වෙලාවේ last man down ලා තිනවා නිකේෂ් revive එක කරන කමක් තමයි තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා 2 versus 3 situation එකේ ග්‍රැන්ඩ් එක knock down කරගන්න සනාගේ cover fires ටිකත් එක්ක බලමු මොකද තමයි කෙල්ම second knockdown එකත් කරනවා මේ පැත්තෙන් ඉල්ලාහි OMG 99 බේරුණා නැවත වතාවක් 1v3 එක ඔන්න මෙන්න තියෙනවත් එක්කම මේ වෙලාවේ TLQ ලා ජිමීගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ෂේප් එකේ තමන්ගේ ටීම් එක සර්වයිව් කරගන්න එකත් එක්කම SKYFALL eSports backlog වෙලා යනවා ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් total 9 teams වලට කෙලින්ම ෆයිට් එක මූව් අප් වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම DEU eSports almost ඒගොල්ලන්ගේ ෆේස් තුන් දෙනාත් එක්ක ඉන්නවා ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටුක මේ පැත්තේ සර්වයිව් ඉන්නේ වගේම void සර්වයිව් වෙලා ඉන්නවා ඒ විතරක් නෙමෙයි එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලින්ම ලුෆියා සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ටුක මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම 3 ස්කෝප් එකක් දාගෙන ස්කෝප් අවුට් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒ වගේම ශාම් එහා පැත්තෙන් තවත් knockdown එකක් ගන්නවා අපිට බලමු කෙලින්ම වික්ටෙක්ස් වගේ පැත්තෙන් මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා හෙක්ස් ඩවුන් කරගෙන තියෙන්නේ ඒ වගේම තවත් ග්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ පැත්තෙන් එල්ලා knockdown එක පික් කර ගන්නවා almost අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටෝනි මම හිතන්නේ හොඳ එකේ ඉතින් මේ හය ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විතර යූස් කරගත්තොත් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙලාවේ හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විශ්වාස කරනවා මේ විදිහට සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ෆයිට් එක මේ වෙලාවේ අපිට බලා ෆාන්ටේජ් පේලා දෙනා මේ පැත්තෙන් කිල් එක ස්කියුවත් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අන්තිම තප්පරේ කිල් එක ස්කියු කරන්න ඕන්න මෙන්න තියෙනවත් එක්කම down and out ලා යනවා මේ පැත්තේ එකත් එක්ක අපිට බලාපොරොත්තු TQ legends තමයි මේ වෙලාවේ කෙලින්ම already ඒගොල්ලන්ගේ surviving එක maintain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ ඉතින් අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා ඒකත් එක්ක අපිට පේන කෙලින්ම TQ legends ගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හතර දෙනාම surviving එක maintain කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ hex ගේ පැත්තට short fire එකක් connect වෙනවා ඒකත් එක්කම clumsy මේ වෙලාවේ already kill secure කරගන්නවා ඒකත් එක්කම last replace එක තමයි මේ වෙලාවේ drop වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට බලාපොරොත්තු ඕ grenade එක connect වෙනවා dicey මේකට connect කරගන්නත් එක්කම kill එක secure කරගන්නවා ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලින්ම legends ලගේ team already කෙලින්ම last man down ලා ඉතින් ඒ ජීවිතය ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ බලමු එජෙන් මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා grenade එකක් hook කරනවාද මම නැත්තම් මේ වෙලාවේ revive එක ගන්නවද දෙකම මේ වෙලාවේ හිත හිත ඉන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ හැබැයි හා පැත්තෙන් නම් grenade hook කරගම තමයි තියෙන්නේ grenade එක throw වෙනවා මේ පැත්තෙන් collect කරගන්නවා kill points ටිකම ඒකත් එක්කම legends ලා down and out ලා තියනවා මේ වෙලාවේ EQC team එකට දැනට තාමත් මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්පොට් එක සිකියු කරගෙන තාමත් ඉන්නවා කියලා පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු guys මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවි තියෙන එකත් එක්ක DXP club එකේ ඉන්න මේ පැත්තෙන් 7 elimination සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ DXP ලා තමයි TLQ ලා DXP teams දෙක තමයි මේ වෙලාවේ third position එකට සහ second position එකට strike කරන්න ඉන්න ළඟම team දෙක විදියට මේ වෙලාවේ අපිට සනිටුහන් කරන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ. මෙන්න කෙලින්ම DEU eSports backlog වෙන එකත් එක්කම void ලා 2 කරන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ maintain කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ position එක. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DXP club එක මේ වෙලාවේ 7 elimination තුත් එක්ක ඉන්නේ හොඳ spot එක secure කරගෙන ඒකත් එක්කම ආපහු අපිට බලා ගන්න පුළුවන් top 5 teams වල තමයි මේ ලයික් කෙලින්ම fight එක move up වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ TLQ වලට මේ chicken එක secure කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක හොඳ වටින තත්යකට අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න chance එකක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ අනිත් පැත්තේ DXP club එක secure කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ටත් මං හිතනවා හොඳ spot එකකට යන්න අවකාශයක් ලැබෙවි කියලා. ඉතින් teams දෙකම ගොඩක් three scope එක use කරගෙන මේ පැත්තේ JD හොඳ strike එකක් දෙනවා මේ වෙලාවේ front එක පැත්තට. හැබැයි LC ලා මේ වෙලාවේ move up වෙන ගමන් තමයි තියෙන vehicles එකත් අරගෙන smoke ටික දාලා මේ වෙලාවේ front එක පැත්තෙන් fight එක මේ වෙලාවේ hold up කරගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ කිලිම knock එක pick කරගන්න බලාපොරොත්තුනේ. JD strike කළා knock down එක pick කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් already කෙලින්ම තවත් kill එකක් on the way කියලා තමයි කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඔස්කා knock down ලා තිනවා මං හිතන්නේ ඒක නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඔස්කා වාඩි වාර මේගොල්ලන්ට revive කරගන්නම වෙනවා මේ තියෙන situation එකත් එක්ක. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් LC eSports down and out වෙනවා මේ වෙලාවේ behind the scenes කෙලින්ම ISSL team එක ඇවිල්ලා shape එකේ kills ටික secure කරගත්තා. ඉතින් TLQ ලගේ පැත්තට හොඳ advantage එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ තියෙන situation එකත් එක්ක. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලින්ම ඔස්කාගේ last එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි kill point 9ක් දෙවිදි secure කරගෙන ඉතින් අපි බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන්
පුළුවන් වේද කියලා ඩැක්ස් ඉන්නා මේ පැත්තේ එකත් එකම FX Sport 9 ස්ට්‍රයික් කරගන්න මේ පැත්තේ ඩැක් පැත්තට ඒ වගේම ශාම ඩවුන් කරගන්න 1v2 සිටුේෂන් එකක් FX 49 කියලා කියන්න පුළුවන් ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TQ ටීම් එක මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ ෆයිට් එක ගන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ළඟම කරට කර ෆයිට් එක අරගෙන DXB ක්ලබ් එක ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රොකි ඒ වගේම ක්ලබ්සි ඩවුන් ලා අතර ඒ වගේම ඩැක්ස් ගේ රියව් එක අරගෙන ඉතර මේ වෙලාවේ විතරක් නෙමෙයි ඇක්ෂන් වත් මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ෆයිට් එකට අරගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා වේගස් එකත් අරගෙන ගිලිම ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යනකම තමයි ඉතින් ශාම් රිවයිව් කරලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි කරලා මෑන් පව් එක නැවත නගා සිටවන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TNG ISSL RC ටීම් එක already ඒගොල්ලෝ කෙලිම කිල්ස් 7ක් සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ ඉතින් මේක සිකියු කරගත්තොත් කොහොමද තර්ඩ් පොසිෂන් එකට පුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ වෙහිකල් එක පැත්තට ෂොට් ෆයර්ස් වෙනවා සූස්ටි මේ වෙලාවේ කෙලිම පැත්තට කව එකක් දෙනකම තමයි තියෙන්නේ සනා මේ වෙලාවේ කෙලිම ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆයිට් එක පැත්තට මෙන්න කෙලිම වන් පැස් සිටුේෂන් එක සනා පික් කරගෙන ඕල්මෝස්ට් ස්ට්‍රයික් කරගෙන සනා සෙකන්ඩ් නොක් ඩවුන් එකට දෙන්නෙක් ඩවුන් හැබැයි සනාත් ඩවුන් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕන සූස්ටි එනවා මේ පැත්තේ සූස්ටි ඩවුන් කරලා ගන්න මේ වෙලාවේ ශාම්ගේ ස්ට්‍රයික් එකක ජිමි එනවා මේ පැත්තේ බලමු ජිමිට මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා හැබැයි කරන දෙයක් ඉක්මනටම කරන්න ඕන මොකද මේ රිවයිව් එක හරි ඉක්මනටම අරගත යුතුම නිසා ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා එහා පැත්තෙන් නම් කෙලිම සට ගාලා ලහි රිවයිව් ටික ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ යතර වාලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ග්‍රැනේඩ් එකක් හුක් කරනවා ජිමි ඉතින් පරක්කු වැඩි දෝ කියලා හිතනවා මේ මොමන්ටම් එක ගන්න ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මම හිතන්නේ ග්‍රැනේඩ් ෆ්‍රී ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කළා එකත් එක අපිට බලා ගන්න තවත් ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ග්‍රැනේඩ් ත්‍රෝ කරගන්න මේ පැත්තෙන් එකට ස්ට්‍රගල් වෙනවා මේ වෙලාවේ ජිමිගේ ග්‍රැනේඩ් එකට ඒ වගේම ටොක්සික්ගේ ග්‍රැනේඩ් එකට දෙපැත්තෙන් එන ග්‍රැනේඩ්ස් වලට මම හිතන්නේ වික්ටරි එක්ස්ට්‍රා මේ වෙලාවේ කෙලිම සෑන්ඩ්විච් වෙන ගමන් තමයි දෙන්නේ දෙන්නෙක් නම් මේ වෙලාවේ කෙලිම එලියට විසි කරලා දානවා ඒකත් එක තවත් දෙන්න ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ 8 එලිමිනේෂන්ස් ISSL ටීම් එක පැත්තට ඒ වගේම කෙලිම අනිත් පැත්තෙන් DXB ලට 10 එලිමිනේෂන්ස් මුව අපේ අතර last man standing for the team ක්ලම්සි විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ වතුරකට මුවවි හරියට අර කැඩපතකින් ඡායාව බලනවා වගේ ඒක හරිම අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්ක කෙලිම ක්ලම්සි ඩවුන් and out කරලා දාගන්නවා ඒකත් එක්කම සූස්ටි තවත් කිල්ල සිකු කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් ලා 2 vs 3 සිටුේෂන් එක ජිමි සූස්ටි vs JD ස්ටොප් සමගි ටොක්සික් තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සූස්ටි ට්‍රයි කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්ක JD ගේ හෙල්ත් එකත් ලෝ වෙලා තියෙන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එක ජිමි මේ පැත්තෙන් කෙලිම සූස්ටි ට්‍රයි කර ගන්නවා ස්ටොප්ස් එක පැත්තට ටොක්සික් දෙන්නා තියෙන්නේ සූස්ටි vs ටොක්සික් out of this circle රේන්ජ් එක තමයි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා සබ්ස් එනවා මේ පැත්තේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සූස්ටි ට්‍රයි කරන ප්‍රථමයෙන් ටොක්සික් මේ පැත්තේ ලස්සන එකක් එක්ක චිකන් ඩිනර් එක DXB ලගේ පැත්තට අරගෙන එනවා මේ වෙලාවේ සූස්ටි down and out කරනවත් එක්කම well played and GG congratulations for the winner chicken dinner Josh? Yeah, very well played too. The winning team here is DXP Club, ladies and gentlemen, taking the 12 eliminations, 11 knockouts, 531 heal with 1953 damage, taking the chicken dinner. So very well played here, guys. And yeah, absolutely brilliant ending for them here in the final match of Myanmar Pirates. So let's go on to the next statistic that we have. And yeah, pretty well played here, ladies and gentlemen, to all of the players as well. Let's see how they have done individually here. Toxic with 6 eliminations. We have JD with 3 eliminations. We have Oscar with 2 eliminations. And we have Stubbs taking the 1 elimination with a couple of damage here as well. So very well played. The match summary here 69 total eliminations, 72 knocks here, 9,383 total heals, 21 revives, 171 throwables used. We have 14,614 damage, 9 total headshots, an average survival time of 19 minutes and 15 seconds here, guys. So just above 19 minutes. We have match report here as well. Toxic with the 60 eliminations, picking up the highest damage as well with 993 damage here. Jimmy was able to get a grenade elimination, two of them actually, and Luffy is the longest elimination, 260 meters here in this match with Jimmy taking the top traveler of 12.716 kilometers traveled here in this Miramar match.
So that actually means a lot of the players had to travel a lot less for the zone advantage. So yeah, that's pretty interesting to see here. You can see the match MVP of the final mirror match is going to be Toxic here with the 6 eliminations secured and 993 damage, 4 knocks, 1 assist, 110 heals with the survival time of 25 minutes 32 seconds. He secures the last final match of the VE paid grind. MVP, guys, so well played. Yeah, the match standings now 22 points for DXP Club. ISSL they secure 17 points. MES Victory secure 13 points. You have XF Loyalty with 10 points. DU Esports with 16 points. UNX Esports with 6 points. LC Esports with 5 points. VETLQ Legends with 5 points. VLFEQC with 5 points. Expos L7 with 4 points. One Hit Bullet Track with 4 points. And we are going to the next stat here, ladies and gentlemen, really quickly. We see NF completely sweeping the board here with 3 chicken dinners in 3 matches. Here we have the two Aranga back to back here, guys. They were able to secure chicken dinner, and in the Miramar, first Miramar, they were able to secure the chicken dinner as well. And I think we had, to give you a nice comment as well, just before this match started here, that we have to give the championship banner already to NFP Sports after securing those 3 chicken dinners to Erangel and Mirama. රයිඩි තියගත්තක මද දවසේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරතම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉතින් තරඟවල පහක් පුරාවටම ඔබත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නට අපිට අවකාශයක් ලැබුණා. ඒකත් එක්කම අපි යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ජයග්‍රාහකින් වෙතට අපි ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්නට. ඉතින් මේ වන විටත් මම හිතන්නේ අපි කිව්වා වගේම ෆස්ට් පොසිෂන් එක සිකියු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෙකන්ඩ් සහ තර්ඩ් පොසිෂන්ස් අතර තමයි මම හිතන්නේ හැල හැප්පීම් ටිකක් යන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි අහමු නේද රෙඩිද කියලා. ඒකත් එක්කම කැන්සර් ඔයා රෙඩිද අපිට යන්න පුළුවන්ද කැන්සර් හෙලෝ කැන්සර් රයිට් මම විශ්වාස කරනවා අපිට යන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ සෙකන්ඩ් රනර් අප් වෙන්න ඕන. හැබැයි රනර් අප්ස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් රනර් අප්ද ෆස්ට් රනර් අප්ද yeah, first second runner up වෙන්න ඕනේ guys. ඉතින් second runners up මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අද දවසේදී L7 Esports with 48 total points. ඉතින් congratulations කියලා කියනවා මේ පැත්තෙන් XF L7 Esports අර total points 46ක් එක්ක මේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම win එක secure කරගෙන third position එක විදියට. ඉතින් chicken day secure කරත් හැබැයි අවසාන match එකේ ටිකක් වැඩිපුර අර අපි කියන්නේ අර ටිකක් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලෝ වැඩේ ඇතෑරියද කියලා හිතනවා නොයිස් එන්නට මං හිතන්නේ සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එක ඊසි සිකියු කර ගන්න තිබ්බ ස්පොට් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තේ අපේ ඊළඟ රයිට් අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ අපේ රනර් අප් පෝස්ට් එක පැත්තට. Right, the runners up of the VE paid series DXP club එක තමයි අද දවසේදී runners up ලා විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳ ජයග්‍රහණයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒගොල්ලොන්ට මං හිතන්නේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි. අපි දැක්කා third portion එකට second portion එකට සෑහෙන ලොකු intense fight එකක් ගියා. ඉතින් ඒ fight එක ඉවර කළා අද දවසේදී බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙනවා. දෙවන ස්ථානයේ DXP club එකට සිකියු කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ සම්පූර්ණ ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕන වෙන කාටවත්ම නෙමෙයි අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඕන ස්ටබ්ස්ගේ පැත්තට. මොකද ඒ චිකන් ඩිනර් එක වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට මං හිතන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එක උනේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි අද දවසේදී චැම්පියන් පෝස්ට් එක බලන්න ජෝෂ් එක යනවා කෙලිම ජෝෂ්ගේ පැත්තට. Yeah, thank you very much, Fury. Here we have the champions now coming through in just a bit, ladies and gentlemen. I think it's by no surprise here, but well played to X-Force L7 and the XP Cup for securing the third and second positions. But ladies and gentlemen, the VE paid grand champions of today is going to be NF Esports securing 3 chicken dinners, 33 placement points, 45 eliminations, and a grand total of 78 points here, ladies and gentlemen. They were absolutely unstoppable in the first 2 matches. Came back in the Miramar and said, "We are here to confirm it, ladies and gentlemen. Give us our championship banner right now."
NF Esports led by Purium and Nikesh with the likes of Strikes and Ilahi as well. They have come through and received the champions of the VE paid grind. And yeah, so congratulations to the NF Esports. And next, we are going to go to the overall standings. The first, second, third teams, congratulations to them as they secure the prize pool of $100 total here, ladies and gentlemen. We had TLQ ISSL and NRC coming very close here, guys, with LFVE EQC taking 39 points here at the fifth place position. So unfortunately, couldn't hang on to that third place position that they held in the Rondo and the Miramar. We had VETLQ Legends 36 points, one hit bullet track 33 points, UNX 29 points, MES Victory X with 27 points, DEU Esports with 25 points, LC Esports with 24 points, XF Loyalty with 22 points, LF Lovins with 19 points, Skyfall Esports with 17 points, one hit UF finding themselves in unfamiliar territory here actually. We're only taking 17 points. We have LCR4L 15 points, AST 11, number one esports with 10 points, DDX Sports Esports with 10 points, Grim Esports was only able to secure the 2 points here, guys. But yeah, it's surprising. One hit UF at the 15th place position. Hopefully, guys, we'll see them regroup, re-strategize, and see them in the top of the tables here very, very soon, guys. But for now, it is NF Esports time to reign. As they are the most consistent team that we are seeing, even through PMNC here as well. So, Fury, over to you to announce the overall top players. Thank you Josh ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ top 5 players ලගේ පැත්තට ඉතින් ඒකත් එක්කම toxic හැබැයි අද දවසේ DXB ලට win එක secure කරන toxic ගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ හොඳ support එකක් දුන්නා අනිවාර්යයෙන්ම ජෝෂ් මම කියන්න ඕනේ ඉතින් මම හිතන්නේ fullම strength එකක් දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපි දැක්කා Strubs ගේ පැත්තෙන් ඔස්කා ගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ හොඳ අර සුසංයෝගයක් තිබ්බ ඉතින් ටීම් එක පැත්තේ ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් අපිට tabs EKC බලා ගන්න පුළුවන් number 412 finishers එක ඒ වගේම ජිමියා සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩාක් මැචස් බේරුවා TLQ වෙනුවෙන් 10 finishers එක number 3 ඒ වගේම number 2 Johnny 16 eliminations ඒ වගේම number 1 ඉන්නේ NF ලගේ ජයග්‍රහණය සුරක්ෂිත කරපු ඒ මහා බර අවිය ඒ තමයි ඉලාහි ඉතින් ඉලාහිගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ වෙන්න ඕන කරුණු කාරණා ටික සම්පූර්ණයෙන් මිෂ්ට කරලා දුන්නා එයා අටුවා ටික අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම MVP රයිට් එකේ මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අන්තිම මැච් එක මං හිතන්නේ නිකන් අර හිතලා නිකන් අර කිං විහිළුවට නිකන් ගහපු මැච් එකක්ද කියලා හිතෙනවා ඉතින් ඒ තරමටම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කොන්ෆිඩන්ට් පිට ඒගොල්ලන්ගේ මැචස් හතර ඉවර වෙද්දි හිටියා චැම්පියන්ෂිප් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ කියලා හිතාගෙන ඉතින් ඒ ලෙවල් එක තිබුණා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් අපි ඒක දැක්කා ඉතින් වෙල් ප්ලේඩ් GG කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මේකට ඒකත් එක්කම දවසේදී ජෝෂ් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ අවසාන මොහොතට ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන හිතන්නේ අපි කාස්ටින් නිතර පුරුදු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපිටත් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන ආගේම කම්පියුටර් වලට අපිත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් ඒක හැමතිස්සෙම වගේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් thank you very much chance මට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නට. ඉතින් ජෝෂ් මගේ ආදරණීය මිත්‍රාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක දවසේදී සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. ඒකත් එක්කම අපි වියමලියන් esports වලට අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ නැවතත් කමියුනිටි එක පැත්තට ඇවිල්ලා කම්බැක් එකක් දෙනවා. මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් paid series එක තමයි start කරේ. හැබැයි ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා කියලා අපිට වැදගත් ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්න හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම දවසේදී ආපු ටීම්ස් ඔක්කොටම ස්තුති කරන ගමන්ම ඉතින් ඒකත් එක්කම දවසේ බලන්න ආපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මම දැක්කා ලයිව් chat එක පැත්තෙන් ගොඩාක් අය මං හිතන්නේ ෆස්ට් මැච් එකෙන් පස්සේ මම ජෝෂ් ඒ වගේම කැන්සර් රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා අපිට සපෝට් කරා. ඉතින් ඇත්තට මේ සපෝට් එක ඕගොල්ලන්ට අපිට හැමෝටම වැදගත් වෙන සපෝට් එකක්. මොකද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි කමියුනිටි එක ගොඩ දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒකට thank you කියන ගමන්ම දවසේදී අපි වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච ෂෙයා කරපු ලයික් කරපු කමෙන්ට් කරපු හැමදාටම ස්තුති කරන ගමන්ම දවසේ අවසානයේ ආරම්භය ගත්තේ ජෝෂ්. අපි අවසානයේත් ජෝෂ්ගේ පැත්තෙන්ම සෙන්ටුහන් කරමු. ජෝෂ් over to you. Yeah, thank you, Fury. It's a beautiful paid series that you're able to have back-to-back paid series. Yesterday we had the VX paid, today is the VE paid here, guys. But yeah, definitely we had some very much good insights on how the teams are playing in preparation for the PMLC LAN event that is going to come up, guys. That's very important as well. All the teams will get the required practice in as well against the lobby strengths here, guys. So not all of the teams we saw here were actually from the finals here, but they got good practice with some of the teams that are going to be there as well. So a big shout out to BE as well for
bringing us a paid here this time around. This time very important. And yeah, guys, we thank you for your support, and we thank you all for joining in today and giving your support to the favorite players as well, guys, supporting the community. As always, guys, we will see you very, very soon, me and Fury, in another paid series. Definitely, a lot of them are going to be up and coming. So stay tuned, guys. Make sure you are there on all the WhatsApp communities as well. Join in and stay updated as to what is happening around the esports scene here, guys. So that's going to be it from me from the castle. It's been me, Josh, and Fury as well, alongside me.